hele belangrijke boodschap en die wil ik ook meegeven aan commissaris Dalli. Probeer een gezondheidsunie op te bouwen waar gezonde levensstijl en actief ouder worden belangrijk is om welvaartsziekten te voorkomen. Welvaartsziekten zijn onze toekomstige dreiging in de Europese Unie. Laten we strijden voor een Europa waar jong en oud nog meer van elkaar kunnen leren. Een Europa waar we trots op zijn. Ik ben niet alleen een trotse Brabander of een trotse Nederlander. Nee, ik ben ook een trots Europeaan. In 1989 zei Jacques Delors, van de interne markt kun je niet houden. Nou, ik ben 50 jaar samen met mijn vrouw Jacqueline. En niet alleen omdat ik een economische samenwerkingsverband heb, maar we houden ook van elkaar. Dus je moet wel proberen om die emotie en identiteit, om die ook uit te dragen. Europeanen moeten meer gaan houden en meer trots zijn om Europeaan te zijn. Om die reden roep ik de commissie op en ook mijn collega's van het nieuwe parlement. Investeer in Europese emotie en identiteit, waardoor we ons veel meer verbonden gaan voelen met de Unie waar we in leven. Ik ben dankbaar voor de mooie 20 jaar in dit huis, waarin we met veel collega's samen hebben kunnen werken en heel veel hebben kunnen bereiken. Bovenal wil ik mijn familie, mijn vrouw, kinderen, vrienden bedanken voor de prachtige jaren en voor alle steun die ik van hen heb mogen krijgen. We moeten niet achteruit kijken, maar vooruit. En laten we niet vergeten dat deze Unie over vrede gaat, over waarden en normen en natuurlijk ook over een sterke Europese interne markt. Hier staat een trots Europeaan en ik dank jullie allemaal hartelijk. Vielen Dank. Als letzte Rednerin kommt nun die Berichterstatterin Frau Kuhnke. Tack, fru talman, kommissionär Dalli. Så här i valtider så vill jag som rapportör understryka två saker avslutningsvis. Det ena är hur väl vi samarbetade mellan de olika partigrupperna under arbetet med den här lagstiftningen. Hur vi stöttes och blöttes och kompromissade under förhandlingarna. Jag vet att många vill förpassa EU-parlamentet till en bråkande diskussionsklubb. Det är inte sant och vi visade det under förhandlingarna. Det andra handlar om det som många understrukit under den här debatten, att detta bara är början, att väldigt mycket återstår, att diskrimineringen fortgår och att det kommer krävas väldigt mycket mer av nästa parlament att faktiskt göra mer och bättre. Om det blir så, det kommer ju valresultatet att visa. Tyvärr finns det många politiker som inte är beredda att göra det som krävs för att riva hinder och skapa ett EU där den fria rörligheten är för alla. Så tänk på vad du röstar på. Tack. Vielen Dank. Die gemeinsame Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt. Inzwischen ist das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte verfügbar. Gibt es Einwände dazu? Das ist nicht der Fall. Dann ist das Protokoll damit genehmigt. Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, der Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Die Reaktion der EU auf die wiederholte Tötung von humanitären Helfern, Journalisten und Zivilisten durch israelische Streitkräfte im Gazastreifen. Und wir warten noch ein wenig. Denn als erstes hat das Wort für die Kommission der hohe Außenbeauftragte Josep Borrell Fontelles. Bitte schön. No problem. Dear President, Excellencies, more than 6 months after the Hamas terrorist attack that we continue condemning in the strongest possible terms, the war started in Gaza. This is a watershed moment for the Middle East. We had yesterday the meeting with the Gulf countries, and this was very high in our agenda. The recent Iranian strike against Israel was also a clear escalatory attack
But we must not forget at the same time the gravity of human suffering in Gaza. The figures are there, more than 34,000 people killed, mostly civilian, women, children, twice this number wounded, 75% of the population displaced, at the brink of famine. We know that dozens of children have been already starved to death. The cities in Gaza have been more destroyed than the German cities during the Second World War. Just imagine the comparison. A recent interim damage assessment by the World Bank and by the United Nations, which has been supported financially by the European Union, assessed the direct damage of about 90 billion. This will be the cost of rebuilding the infrastructure of Gaza, the way it was at the end of January. So imagine now much worse. We can say that more than 60% of the physical infrastructure has been damaged and 35% fully destroyed. At least 249 aid workers have been killed. I'm talking about aid workers. According to the United Nations, since the 7th of October, among them 181 are United Nations staff. And I think that we have to pay tribute to all 8 agencies, including UNRWA, which UNRWA alone has lost 178 employees. Then come these Israeli strikes against a convoy of the World Central Kitchen that killed 7 humanitarian workers while they were delivering aid to the most vulnerable in Gaza. But keep in mind, we were very moved by these 7 people being killed, but before them, there were 249 also being killed. And maybe we were not as moved. And people around the world says, yes, that's very bad. These 7 humanitarian workers deserve all our homage, but keep in mind that together they were 249 more. Together with Commissioner Lenarčič, we publicly call for a credible investigation. We are also appalled by the number of journalists and media workers which has been killed by the strikes in Gaza. About 100 journalists and media workers, as per Reporters Without Borders recount, in less than 6 months. This is unprecedented. Journalists are civilians and their voices are crucial to keeping disinformation at bay and citizens being informed. And we are also concerned about the newly adopted legislation giving temporary power to the Israeli government to prevent foreign media networks from operating in Israel. This, coupled with the lack of access to foreign media to Gaza, raises further concern about what do we know about what's going there. We have to repeat once again that Israel must respect international law to implement the International Court of Justice provisional measures, ensure the protection of all civilians, allow humanitarian workers to do their life-saving job without being targeted. For the first time, the Israeli Defense Forces recognizes that it was a dramatic error, that it was a mistake, the killing of these humanitarian workers. The question is, how many mistakes have been happening before without being recognized? We insist on the fact that journalists have to be protected and to grant access to Gaza to ensure the freedom of press. The European Union Council has insisted, and I am here representing the common ground of all member states, according with the conclusion of the European Union Council, that an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire, unconditional release of hostages and the provision of humanitarian assistance is the guidelines of the European Union as decided by the European Council on the last 17th of April. But we have to do more and ask everybody to do more to protect civilians,
an agent humanitarian catastrophe by increasing the flow of humanitarian aid, which is not unimpeded, which is not an obstacle. Yes, there are obstacles. And yesterday my colleague Narjik was explaining the number of conditions that this aid has to fulfill in order to be allowed to come into Gaza. We need more access by land roads, more access points. The recent decision by Israel to open the Ashdod port and the Erez crossing points are positive news, but they have to be implemented. It's not a matter of announcing, it's a matter of doing. And by the time being, is doing in a very slow pace and very low quantity. This is a fact. Quicker checks and better distribution remains crucial to alleviate people's suffering, and it's crucial that Israel comply with United Nations Security Council binding resolution 2728 demanding full humanitarian access. And on that also the Europeans are fully behind. Finally, a ground operation in Rafah must be avoided. There are more than 1.3 million people on the streets of Rafah without no more shelter than a piece of plastic over their heads, and the humanitarian consequences will be catastrophic. Everybody is saying that. The US, the European Union, member states. We insisted on the G7, we insisted on the Foreign Affairs Council. Let's see that this is not going to happen. And then we have to say that the work of UNRWA has to be supported. And yesterday, the former Minister Catherine Colonna report that Secretary General Guterres tasked her on doing has been issued. And I think that it's important to read this report. It's important to know what this very independent and very professional group of people have been studying and what they tell us. I think there is a strong convergence of views between the analysis and recommendation of this independent review group with the measures that we have been discussing at the European Union institutions. We are now waiting to see how do we continue our cooperation with UNRWA. Because what the report says is that they haven't found any proof of the accusations done against some workers of UNRWA. And that, yes, there is some problems of political neutrality, but this is one thing, and another thing is to participate in the terrorist attacks of the 7th of October. And we welcome the UNRWA cooperation, and as Mr. Colonna said, it is an irreplaceable safe line for hundreds of thousands of people, calling the international community to fund UNRWA in order to make this institution to continue their work. I have to pay tribute to the 7 humanitarian workers killed when they were working for the World Central Kitchen, but also to the 249 people who were killed before. I have to pay tribute to all the victims of the Hamas attack and the Israeli army against Gaza, to the more than 100 journalists and media reporters, and we have to ask for this tragedy to end. And I repeat, the European Union Council asked for the implementation of the United Nations resolutions, asked for immediate release of the hostages, asked for more access for humanitarian support, asked for a humanitarian pause that brings to a permanent ceasefire, and most important, asked to look for a political solution.
we cannot say this is just a humanitarian problem. It is, and it has to be immediately faced. But it is a political problem. And we have to join our forces, as we agreed to do yesterday with the Gulf countries, in order to look for a political solution that can only be based, I believe, we believe at the European Union, on the two-state solution. And if there is someone who doesn't believe on that solution, then he has to tell us which is the alternative. You don't want the Palestinians to have their own state in order to live in peace and security side by side with Israel? If you don't want this solution, you have to tell the international community which other solution you have in mind in order to ensure peace, prosperity and security for these two people that for too many years have been fighting for the same land. We condemn all terrorist activities, but we want humanitarian law being respected. And we want the hostilities to stop, humanitarian support to come in, the hostages being released, and a political process to put in place in order to look for a political solution to this dramatic war. Thank you. Dankeschön. Für die EVP-Fraktion spricht jetzt der Kollege López Istúriz White. Thank you, Madam Chair. The tragic events on the 2nd when 7 staff members of the World Central Kitchen were killed by an Israeli strike are regrettable and unacceptable. The distinctions that we have to make is the reaction. Whereas Hamas and Hezbollah terrorist attack butcher innocent civilians and show absolutely no regret, a democratic country, Israel, which is fighting a difficult war to neutralize terrorist groups and recover their abducted civilians, shows accountability and regret. Israel admitted its terrible mistake. It carried out an investigation that showed that the officers in charge of the strike were convinced that the cars were being used by Hamas, something that happens often. It dismissed and reprimanded officers involved in the operation. This will, of course, not bring back those who tragically lost their lives. But at least we know clearly what happened, and hopefully a similar tragic mistake like this will not happen again. This is what democracies do. The attempt of many to use these episodes to argue that Israel is deliberately targeting workers of these organizations, like those who easily use the word genocide, are wrong, irresponsible and shameful. What we do not know, or if there are any regrets or investigation, is after the bombing by the Islamic Jihad of a hospital at the beginning of the war. Hundreds died. Where is the investigation? Where is the regret? Abuse, rape and torture of Israeli women. Where is the investigation? What is the regret? I have not heard anything here, also in this parliament, from many. What we do not know is where hundreds of hostages are. I think that we should focus on what we can do to reduce sufferance in the Middle East. And this will not happen only by accusing Israel of being a genocidal country who is deliberately killing aid workers. It is not true. Thank you very much. Dankeschön. Nächste Rednerin für die S&D-Fraktion ist die Kollegin Insir. Den humanitära katastrofen i Gaza. Nästan 40 000 människor har berövat sina liv. Över 70% är kvinnor och barn. Helt oskyldiga. Detta är bland de högsta dödssiffrorna. Även för humanitära hjälparbetare och journalister. I vårt moderna tid. Mer än 250 humanitära hjälparbetare och 122 journalister har berövats sina liv. Det är inget annat än en skam för mänskligheten att detta får fortgå i mer än 7 månader. Det är en skam att EUs medlemsstater under perioder fryst sitt stöd till UNRWA utan att Israel har behövt lägga fram några som helst bevis. Det är en skam att det finns de här i Europaparlamentet som
inte vill skicka humanitärt stöd till civilbefolkningen i Gaza. Det är en skam att det tog lång tid för det här parlamentet att kräva omedelbar, permanent och ovillkorlig vapenvila. Det finns ingen tid för business as usual. Frys EU och Israels handelsavtal. Återuppta den endast när Israel upphör med sitt folkrättsvidriga agerande. Öka stödet till alla de oskyldiga Gaza som just nu svälter. EU bildades för att få slut på täta och blodiga konflikter på vår kontinent. Men det verkar finnas de som tycker att det är okej med täta och blodiga konflikter utan vår kontinent. Det är en skam. Dankeschön. Für die Renew-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Vautmans. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer Borrell, collega's. Al maanden krijgen we de meest afschuwelijke berichten vanuit Gaza. Beseffen we eigenlijk wel hoe ernstig dat het is? Meer dan 1 miljoen Palestijnen zijn onder voet, waaronder honderdduizenden kinderen. Er dreigt een massale hongersnood met duizenden doden tot gevolg. En dat, collega's, in 2024. Hallucinant. En er komt nog steeds veel te weinig humanitaire hulp en voedsel Gaza binnen. En de mensen die Gaza binnen geraken om hulp te verlenen, worden vermoord. Al meer dan 200. Collega's, hulpverleners, journalisten en burgers mogen nooit een doelwit zijn. Israël moet het internationaal recht respecteren. Ook oorlog heeft zijn regels. Meneer Borrell, niet alleen wij als Europees Parlement zeggen dit, maar ook de VN-veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof. Wij vragen al weken voor een permanent staakt het vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars door Hamas. Dat is de enige manier om verder leed te voorkomen. Ik hoop, meneer Borrell, dat u zo snel mogelijk namens de hele Europese Unie aan Israël duidelijk maakt dat als ze zich niks blijft aantrekken van deze oproep en van de internationale gemeenschap, dat onze relatie op het spel staat. Dank u wel. Dankeschön. Für die Fraktion der Grünen spricht der Kollege Solé. Gracias, Presidenta. The tragedy of Gaza seems to have no end. Just when it looks impossible for the suffering of Palestinians to increase, reality grounds us, with children killed in a playground or with mass graves under raised hospitals. No, the terrible massacre of October the 7th should never have happened, and neither should the carnage in Gaza, a disproportionate response that may amount to an unlawful collective punishment. We have seen in horror how aid workers have been targeted and killed by the IDF, how desperate citizens trying to collect something to eat were gunned down, how more than 100 journalists were assassinated, how indiscriminate bombings caused massacres of innocent civilians and unprecedented destruction. We have seen severe restrictions on humanitarian aid that deprives civilians of what they need to survive, putting them on the brink of famine. International law and international humanitarian law had been trampled upon. No, Hamas atrocities can never be justified. It was a horrendous terrorist crime, but Israel's conduct is unacceptable. International justice will have to rule on the possible war crimes committed by all the parties, and perpetrators will have to be held to account. The only way to truly weaken Hamas and ensure Israel's long-term security is by granting the two peoples, Israelis and Palestinians, the right to have their country. By neglecting the conflict while keeping going with the occupation, today Israelis have less security and Palestinians less hope. So stop the war, release the hostages, and restore a political horizon to achieve the only viable and fair solution: 2 states for 2 peoples. Dankeschön. Für die EKR-Fraktion spricht der Kollege Tertsch. Buenas tardes. Se habla aquí de paren la guerra y suelten a los rehenes. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Que suelten los rehenes. Lo mismo se para la guerra.
Pero aquí la campaña contra Israel es absolutamente imbatible. Desde luego tiene a su gran adalid, lo tenemos aquí. Realmente han pasado cosas inauditas en Europa, en Occidente. Hemos logrado que las calles de todas nuestras capitales se estén llenando de inmigrantes, de islamistas, gritando que quieren destruir Israel, que quieren Palestina desde el río hasta el mar. Es decir, liquidar a Israel. Eso es lo que hemos logrado como reacción en todas las capitales europeas con estas acusaciones que se han hecho a Israel con tan poco fundamento. Israel se está defendiendo contra Irán, contra ese Irán que ha protegido usted, señor Borrell, durante tantísimo tiempo, durante estos 5 años, ha estado protegiendo al régimen más criminal de la región, a ese régimen que mata a los suyos, que tortura a los suyos, que mata a sus mujeres y que quiere destruir Israel, Y usted está protegiendo en este momento tanto a Irán como a Hamás. Danke. Für die ID-Fraktion spricht die Kollegin Bilde. Merci, Madame la Présidente. Rendons tout d'abord hommage aux victimes des atrocités du 7 octobre et ayons une pensée pour les 130 personnes qui, selon des informations datant du mois d'avril, seraient toujours retenues en otage par le Hamas. Ce chiffre, d'ailleurs, serait une estimation. Elles doivent être libérées sans délai. Sur la situation humanitaire dramatique en mars, l'Organisation mondiale de la santé relayait l'alerte d'une famine imminente dans le nord de la bande de Gaza. L'acheminement de l'aide humanitaire doit s'effectuer dans les meilleures conditions possibles au regard des circonstances. En date du 9 avril, le Financial Times notait qu'Israël avait annoncé que 322 camions étaient entrés dans la bande de Gaza dimanche, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la guerre. Il rappelait aussi que la route reste le moyen le plus sûr et le plus efficace, le plus rentable pour acheminer l'aide. Ces évolutions doivent se poursuivre pour que les convois puissent être menés avec un niveau de sécurité optimal pour le personnel et pour qu'une aide suffisante en quantité comme en qualité puisse effectivement être distribuée. De même, je me suis souvent exprimée dans cet hémicycle sur la protection des journalistes. Ceux-ci ne sauraient exercer leur mission d'intérêt général au péril de leur vie ou de leur intégrité physique. Je vous remercie. Für die Linksfraktion spricht jetzt der Kollege Pineda. Gracias, presidenta. Señor Borrell, ayer intentamos incluir en el orden del día de este pleno un debate sobre qué medidas va a llevar a cabo la Unión Europea para implementar la resolución de la ONU y el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Y la mayoría de este Parlamento votó en contra, impidió que se llevara este debate a efecto porque la respuesta es que no va a implementar ninguna medida. Les da vergüenza que se sepa que no van a implementar ninguna medida. Hoy estamos discutiendo sobre cómo están asesinando a trabajadores humanitarios, cómo están asesinando a periodistas y a miembros de la sociedad civil. Os tengo que decir que lo que no hace esta Unión Europea lo están haciendo ahora mismo más de 1000 activistas en Estambul, que van a salir en la flotilla de la libertad para llevar a la Franja de Gaza más de 5000 toneladas de ayuda humanitaria. Pero están varados allí porque Israel ya ha dicho que los va a atacar, lo mismo que atacó a los del Mavi Mármara, asesinando a 10 compañeros turcos. ¿Va la Unión Europea a hacer algo para proteger a los más de 500 europeos que van en esa flotilla? Israel es un tumor en Oriente Medio. Es un tumor que está echando metástasis, que quiere convertir este genocidio en un conflicto regional, para apartar el foco, para que no hablemos de genocidio, para que hablemos de una guerra entre árabes y judíos en los que nosotros nos metamos. Israel es la mayor fuente de desestabilización en la zona.
¿Y qué vamos a hacer nosotros sobre eso? Han bombardeado sobre el consulado iraní en Damasco. ¿Y qué es lo que hace la Unión Europea? Sancionar a Irán en vez de que ha bombardeado. Que sepan los pueblos de Europa que la mayoría de este Parlamento Europeo, cuando vayamos a votar, que sepamos que la mayoría de este Parlamento Europeo apoya al régimen genocida de Israel. Please. Point of order by colleague Al-Shahini. Please. Yes, a point of order. Is it a point of order? Thank you. Yes, it's a point of order, Madam Chair. I want to make you aware of the statement given by my colleague calling Israel as a cancer in the Middle East. I would like to see you if you could investigate this as an anti-Semite speech, because I, myself, who is from the region, do not accept that kind of speech towards Israel. Thank you. Thank you. We will investigate this in the Bureau. No, thank you. Your speaking time is way up. Vale, pensaba... No, that was not a question. No era una pregunta. Die nächste Rednerin ist als fraktionslose Abgeordnete die Kollegin Ferrara. Grazie Presidente. L'orrore del massacro dei civili a Gaza non risparmia chi aiuta una popolazione che soffre ogni genere di privazione o chi documenta la tragedia in atto. Sono circa 200 gli operatori umanitari uccisi e 100 i giornalisti, mentre sono ben oltre 30.000 i morti tra i civili palestinesi. Il Parlamento europeo ha condannato la risposta sproporzionata dell'esercito di Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre, ma a poco è servito. L'Unione deve passare allora dalle parole ai fatti se vuole essere un attore credibile come costruttore di pace e custode del diritto internazionale umanitario. Servono sanzioni mirate, serve la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele, come invocato dalla relatrice delle Nazioni Unite sulla Palestina. Ma serve anche lo stop immediato all'export di ogni tipo di arma o munizione europea, che mai dovrebbe essere fornita a chi si sta macchiando di crimini di guerra. Il futuro ruolo dell'Unione nel mondo e nelle relazioni con i paesi vicini dipenderanno dalla nostra capacità di agire ora, senza attendere ulteriori carneficine. Grazie. Dankeschön. Wie immer werde ich ab jetzt ein bisschen strenger mit der Redezeit umgehen. Es folgt jetzt der Kollege Mandl. Thank you very much, President, dear colleagues, dear Commissioner, High Representative Josep Borrell. First of all, let me say, while I disagree nearly in each policy area with you and your policies, no matter whether it was Russia in the past, the Middle East, the Western Balkans, whatever, since this is the final plenary sitting of this mandate, I thank you for your contribution to this European project, and I encourage you to listen to the Parliament and to the people more, then we can go forward. For the region, the Middle East, we had a positive period of time when the Abraham Accords were spread. It was a time where peace was available, I would say, and we have to go back there. Israel will go back there, I have no doubt on that. And I'm sure that it's revealed now to the world that the Iranian regime has been behind this for many years, behind Islamism, terrorism, anti-Semitism all over the world via its different proxies. What is the future perspective for the region? High Representative, it's demilitarization, or better to say, de-weaponization of all Palestinian territories, because it's not a regular state structure, it's de-weaponization, then creating a civil society, then make sure that not the whole world for decades have to pour money in, like it was in the past, then creating economic strength for the region itself, and then a security guarantee for Israel, the only democracy in the region, our partner state, and then a two-state solution in more than 10 years or beyond could be possible, but for the time being there is no both-sidism correct. If I listen to some speakers in this parliament, what we need is a strong alliance with Israel. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Luena. Gracias, presidenta. Señor Borrell, vaya lindezas que le dedicaba el neofranquista, que después se ha marchado. No debía tener mucho interés en escuchar su réplica. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, pues porque yo creo que se han entendido los dos lenguajes. Es verdad que ha habido dos lenguajes en la Unión Europea.
Yo prefiero el suyo, desde luego que antes que aquella romería que hicieron la señora Metsola y la señora von der Leyen. Yo prefiero el suyo. Entonces, creo que en su lenguaje debe volver a incorporarse la contundencia necesaria para decir que nos viene ahora una masacre en Rafah. ¿Qué es lo que nos viene? Que es un desastre. Eso sí que va a ser el desastre humanitario. Segundo, sanciones. Vamos a hablar de sanciones al gobierno de Israel, que es de quien se está hablando, del gobierno de Israel. Y de establecer una nueva relación diplomática más restrictiva. Y, tercero, y lo importante, Estado palestino. Esa es la respuesta que va a entender Israel. Estado palestino, como está defendiendo, por cierto, el Gobierno de España. Y esa creo que es la tarea a la que usted se ha dedicado estos años y que espero que en los próximos meses pueda culminar. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Jenbu. Monsieur le Commissaire, 6 mois de guerre, 6 mois de désastres humains, 34 000 morts, dont 14 500 enfants, plus de 76 000 blessés, 129 otages, famine, manque de soins, démolition des habitations, des écoles, des hôpitaux, 1,7 million de Palestiniens en exode, 257 travailleurs humanitaires tués, la colonisation et la violence qui s'amplifient en Cisjordanie, 105 journalistes tués, conflit le plus meurtrier et dangereux pour les journalistes selon l'ONU. Nous devons tout mettre en œuvre pour stopper ces horreurs et l'embrasement régional qui déjà menace. Le droit international, par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de mars dernier, doit être appliqué pour obtenir enfin un cessez-le-feu immédiat et durable, la libération des otages et l'acheminement de l'aide humanitaire. Je tiens d'ailleurs au passage à saluer le travail effectué par le rapport Colonna qui vient reconnaître le rôle irremplaçable et indispensable de l'UNRWA pour le peuple palestinien. La solution politique à 2 États est l'unique voie pour une paix durable qui garantit la sécurité et la dignité de tous. Nous devons avoir le courage d'œuvrer pour un avenir où la paix et la sécurité prévalent pour les 2 peuples. Merci. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Strick. Voorzitter, hoge vertegenwoordiger. Elke dag worden burgers, journalisten en humanitaire werkers in Gaza vermoord. Honger wordt ingezet als wapen. Ziekenhuizen aangevallen. Vele massagraven gevonden. Nooit meer oorlog en genocide, dat is het fundament van onze Europese samenwerking. En toch staan we al maandenlang oogluikend toe dat Israël een agressieoorlog voert tegen Gaza, waarvan het hoogste hof van de VN heeft geoordeeld dat er een plausibel risico bestaat op genocide. Het is hoog tijd voor maximale druk op Israël, voor een permanent staakt het vuren, humanitaire hulp en volledige naleving van de hofuitspraak en de VN-resolutie. En dat vereist minimaal een stop op wapenleveranties en mogelijke opschorting van het associatieverdrag. En zeker ook erkenning van de staat Palestina. Want nooit meer oorlog en genocide, die belofte is niks waard als we dat wel toestaan in Gaza. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Hakkarainen. Almost. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Tässä ollaan tekemässä taas uutta holokaustia. Tällainen verhottu tämmöiseen kysymykseen ja monen muuhunkin toimintaan, mitä täällä tehdään. Golda Meir sanoi aikanaan näin, että jos arabit riisutaan aseista, alueella on rauha. Mutta jos israelilaiset riisutaan aseista, Israelia ei enää ole. Hamas-terroristien piilottelu aseineen siviilien seassa johtaa väistämättä ulkopuolisiin uhreihin. Hamas on piilottautunut sinne siviilien sekaan sairaaloihin, kouluihin, avustusjärjestöjen selän taakse. Totta kai tulee uhreja silloin, koska terroristit on saatava vastuuseen siitä hyökkäyksestä, minkä he tekivät Israeliin lokakuussa. Kiitoksia. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Daly. Dankeschön, President. What has been seen cannot be unseen, and the world can now see exactly what European values really are. 200 days of Israel systematically wiping Gaza from the earth,
505 bombs a day, 21 an hour, doctors executed, mass graves in hospitals, journalists murdered. And all the while with not just the silence, but the active complicity of the European Union. The European Union who flew the flag of the oppressor from day one, whose countries axed the funding to a starving Palestinian population despite any evidence of any wrongdoing from anyone against UNRWA, who increased the flow of weapons to Israel tenfold since they started a genocide, weapons to slaughter Palestinians. So keep your hand wringing and your crocodile tears. It couldn't have happened without your complicity. It's continuing now because of it. European values, same as it always was. Murder and colonialists, you'll never be forgotten. Nächster Redner ist der Kollege Rivière. Merci, Madame la Présidente. Israël est une démocratie, le Hamas est une organisation terroriste. Israël est une démocratie, le Hamas est une organisation terroriste. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, écrivait Albert Camus. Israël est une démocratie, le Hamas est une organisation terroriste. Les combats qui ont lieu à Gaza après les atrocités perpétrées contre des civils en Israël le 7 octobre dernier ne sont pas une guerre entre Israéliens et Palestiniens, mais un nouveau chapitre dans le combat incessant entre la liberté, la démocratie et les forces noires de l'obscurantisme. Dans quelques jours, nous célébrerons la chute du nazisme. La capitulation totale de ce régime odieux était la seule voie possible pour que notre continent, à l'ouest immédiatement en tout cas, renoue avec la liberté. Les horreurs de la guerre totale pour les populations allemandes n'ont heureusement pas arrêté nos alliés américains. Composer avec l'obscurantisme même affaibli, c'est assurer sa renaissance rapide. La capitulation du Hamas est un objectif souhaitable, pas seulement pour Israël, mais pour la préservation de l'idéal de liberté incarné par la démocratie. Israël est une démocratie, le Hamas une organisation terroriste. Dankeschön. Als nächste Rednerin spricht die Kollegin dos Santos. Senhora Presidente, caro Alto Representante Sr. Borrell, temos que ser claros, sem medo das palavras. A Europa não está do lado dos terroristas. A Europa está ao lado da paz. O Hamas é um grupo terrorista. Os líderes do Hamas abandonaram os seus cidadãos. Vivem como príncipes em ambientes de luxo, a assistir pela televisão a toda esta destruição. O Hamas verdadeiramente não está preocupado com os palestinianos. O Hamas só está preocupado com a sua sobrevivência. A Europa tem o dever moral e histórico de pressionar o Hamas para libertar os seus reféns. E há 3 tipos de reféns. Os reféns palestinianos, que são o seu próprio povo. Os reféns israelitas, sequestrados desde o dia 7 de outubro. E a comunidade internacional e a ajuda humanitária, que são as vítimas colaterais desta ditadura terrorista. Caros colegas, a Europa é um agente da paz. E é por isso que a Europa deve estar na primeira linha da defesa da democracia. Se tivesse que escolher apenas uma, a Europa teria só uma bandeira de 2 cores, a da paz e da dignidade humana. Não há liberdade sem segurança e não nos podemos distrair. O grande desafio do nosso tempo, o grande desafio das democracias é e será defender a paz, garantir a democracia, ao mesmo tempo que asseguramos a segurança dos cidadãos, mas nunca esquecendo, sem dar tréguas ao terrorismo. Muito obrigada. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Santos. Thank you, Madam President. Senhor Alto Representante, é a última vez que me dirijo a Vossa Excelência nesta condição e permita-me que neste momento sublinhe aqui o meu total acordo, o meu apoio e o meu reconhecimento por tantas vezes ter sido a voz mais lúcida entre as vozes da União Europeia na abordagem do recrudescer do conflito no Médio Oriente. 40 mil mortes, entre as quais mais de 200 jornalistas, mais de 90 trabalhadores humanitários, são números que retratam bem a carnificina em curso na faixa de Gaza.
O denominado Ocidente, dito civilizado, está há 6 meses sentado sobre todos os tratados e todas as convenções, a assistir em direto, debaixo de ar-condicionado e sobre alcatifa, ao genocídio do povo palestiniano. Só há uma forma de pôr termo a isto: partir para uma resolução assente na solução de 2 Estados e parar com esta carnificina. Mas parar com esta carnificina implica 2 coisas: o embargo ao fornecimento de armas e começarmos com celeridade a rever o acordo de associação entre Israel e a União Europeia. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Andrews. Madam President, High Representative and colleagues, the Kelowna report states that the government of Israel provided no evidence to support its claim that UNRWA staff were members of Hamas. Nevertheless, these claims led to an avalanche of condemnation of UNRWA by EU member states, by an avalanche of calls to suspend funding of UNRWA, regardless, it seems, of either the devastating humanitarian consequences or the absence of evidence. And if it's never the wrong time to do the right thing, then the right thing for Austria, Estonia, Finland, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Romania and Sweden is to acknowledge that suspension was a mistake and that UNRWA is indispensable. To make matters worse, the US Congress last week passed a bill providing $26 billion in support to Israel and banning aid to UNRWA until 2025. It's difficult not to lose faith in the face of these circumstances, but as this will be my last speech on this issue, in this mandate at least, let me express my pride in the approach of the Irish Government, increasing aid to UNRWA, recognising Palestine and calling for a review of the EU-Israel Association Agreement. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Saturi. Y a-t-il une limite à l'impunité? C'est avec cette question que Netanyahou nous défie tous les jours. À chaque bombardement, à chaque nouvelle escalade régionale, 35 000 morts, 10% des journalistes tués à Gaza, des humanitaires et des hôpitaux ciblés, des fosses communes, la famine et ce siège qui réduit tout espoir. Chaque jour, le gouvernement d'Israël semble confirmer un peu plus sa volonté génocidaire. Il ignore les injonctions de la CIJ et de la communauté internationale. Il s'isole dans une folie meurtrière. Il y a urgence à se tenir aux côtés des pacifistes et de la population civile, condamnant tous les responsables d'exactions et les colons, sanctionnant, suspendant l'accord d'association et soutenant sans réserve l'UNRWA, cette agence internationale, victime à tort d'allégations non prouvées. Monsieur le haut représentant, pour finir, merci. Merci d'avoir tenu bon, merci d'avoir porté nos valeurs, merci d'avoir participé à nous préserver si peu d'honneur. Merci à vous. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Omarjee. Madame la Présidente, merci. Monsieur Borrell, que faut-il de plus qu'un génocide pour que Madame von der Leyen agisse enfin et suspende l'accord d'association avec Israël? Que faut-il de plus que 34 000 morts, dont plus de 12 000 enfants assassinés et hier encore une fosse commune retrouvée à Khan Younes avec plus de 200 morts? Tout cela n'est-il toujours pas suffisant pour Madame von der Leyen pour suspendre l'accord d'association? Si je vous pose la question, c'est que j'ai écrit à la présidente de la Commission et j'ai reçu, le 5 avril, un courrier en réponse à ma demande de suspension de l'accord d'association. Et la présidente von der Leyen conclut son courrier: l'Union européenne n'envisage actuellement pas de suspendre l'accord d'association avec Israël. Circulez, il n'y a rien à voir, et c'est la réponse aussi faite à la demande que vous aviez formulée devant notre Parlement européen pour dire que vous lancerez une enquête pour voir si le respect des clauses des droits humains sont violés. Je crois qu'elles le sont et je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne, Madame la Présidente, doit suspendre cet accord, sauf à perdre définitivement tout honneur et tout crédit auprès des peuples européens.
Merci beaucoup. Merci. Nächster Redner ist der Kollege Giarrusso. Devo ancora parlare di Gaza, dei 13.000 bambini palestinesi morti innocenti, delle donne, dei civili uccisi senza pietà, massacrati da Israele, dalla politica criminale di Netanyahu. Devo parlare dei milioni di ebrei che in tutto il mondo manifestano contro Netanyahu e i suoi crimini, e non perché sono antisemiti, ma al contrario perché sono orgogliosi di essere ebrei e si indignano per l'orrore di cui il loro paese oggi è responsabile. Io ne parlo da mesi, ma in questo palazzo raccontare la verità su Gaza sembra un tabù e questo mi spaventa. Come mi spaventa quanto sta succedendo in Italia, dove lo scrittore Antonio Scurati viene censurato dalla TV pubblica perché antifascista, proprio alla vigilia del 25 aprile, la festa della liberazione dal fascismo. E allora voglio salutare questo palazzo, ricordando che è nostro dovere lottare per la libertà e la verità, chiedere che la Palestina sia libera ed in pace e supportare chiunque, come Scurati, subisca la censura di chi non sa ancora nel 2024 dirsi antifascista. Lo dico io, viva l'Italia antifascista, viva l'Europa antifascista. You know the rules of the House, so please respect them. I will report that to the President. And now the next speaker is colleague Kubilius. Dear colleagues, despite all the tragic pictures from the region, we need not to forget that the main problem in the region is terrorism. Hamas, Hezbollah, ISIS, Iran. The fight against terrorism, which is occupying cities and regions, always was bloody. Let's compare liberation of Mosul in 2017 and situation in Gaza today. Mosul city had up to 12,000 ISIS terrorists, which were fighting against liberation of the city by American-led coalition. Liberation took 10 months. City was destroyed by heavy bombing. Up to 40,000 civilians were killed. Today, Hamas has up to 40,000 active fighters in Gaza. Numbers of casualties during liberation of Gaza are not very different from numbers in Mosul. Liberation of Mosul was welcomed by all the Western democratic world. If somebody knows how to avoid civilian casualties in the battles against terrorists who are occupying big cities, tell us. The victory in such a battle is needed not only for the security of Israel, but also for the future of Palestinian people. In order to create the proper future for Palestinian people, first of all, security of Israel should be guaranteed. That is why terrorism needs to be defeated. The Abraham Accords guaranteeing mutual security and development need to be signed, and Palestinian Arabs need to be helped to heal from paradigm of terrorism and influence of Iran. And only then, with the help of a secure Israel, we shall be able to assist the Palestinians in developing their ability to govern themselves. It's a long way to peace in the region, but the only way. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Nemitz. Spoštovani visoki zbor, vojna v Gazi poteka že več kot 7 mesecev, število žrtev je že preseglo 34 tisoč. Samo pretekli vikend je v zračnih napadih umrlo 139 ljudi. Tarča še vedno tudi begunska taborišča. Izraelska vojska se je umaknila iz juga Gaze, a še vedno območja napada iz zraka. Izraelu zahodne države pa še naprej dostavljajo orožje. Nasilja se vse bolj stopnjuje tudi na Zahodnem bregu. Provokacije Izraela se nadaljujejo tudi preko meja. Vsi pozivi k trajnostnem premirju pa so še naprej neuslišani. Resolucija Varnostnega sveta se ne spoštuje, tudi sodišča v Hagu ne. Izrael še naprej krši mednarodno pravo. Poročilo iz preiskave glede delovanja UNRWA je pokazala, da Izrael nikoli ni podal dokazov o hudih obtožbah. Nikoli. Te pa so vodile v zamrznitev sredstev za njeno delovanje. Vse to in še več se odvija pred očmi svetovne javnosti. Svet le nemočno opazuje in ne ukrepa. Dovolj je dovolj. Zahtevamo premiren izpustitev talcev, zahtevamo neovirano dostavo humanitarne pomoči, zahtevamo ustavitev dobav orožja ter zahtevamo ustavitev provokacij. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Al-Shaklani. Thank you, Madam President, dear Commissioner, colleagues. Let me first establish some basic truths.
The state of Israel has a right to exist. It has the right to defend itself. Netanyahu does not equal the entire Israel. Palestinian children, men and women, have the right to survive, to live, to thrive in peace and in dignity. Hamas does not equal the entire Palestine. Human rights is not a cake. One people's human rights does not mean that other people has to die. The ICJ, the world's highest judicial authority, has imposed provisional measures on the State of Israel, not once but twice. Measures that the State of Israel is obliged to follow. This House is not a court, but we can all see it. The ICJ has seen it. What is the world doing about it? What are we doing about it? If we have any morals left, or ethics, or even the slightest piece of empathy, the smallest thing that we can ask for and demand is a ceasefire now. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Küff. High Representative Borrell, a genocide is unfolding in Gaza, and EU hypocrisy is on full display. We're increasing sanctions against Iran for its attack on Israel, but when will Israel be sanctioned? Bombing civilians, killing journalists and aid workers, using starvation as a weapon, these are war crimes. Illegal and expanding settlements, a policy of apartheid, enough is enough. When will you, as Foreign Policy Chief, support efforts to recognise the State of Palestine? When will you convince countries to resume UNRWA funding? When will you suspend the EU-Israel agreement and ban arms exports? As long as the EU fails to act, it is complicit in the Gaza genocide. It makes a mockery of the values that we preach to the world and exposes us as hypocrites. History will not be kind. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin de Meriel. Dankeschön, Frau Präsidentin. Auch jetzt, 7 Monate nach dem Krieg in Gaza, gab es einige Reden hier im Parlament, die einem wirklich die Sprache verschlagen. Deshalb will ich es in aller Deutlichkeit sagen. Das, was wir gerade in Gaza erleben, hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Wenn Häuser, Universitäten, Krankenhäuser, 33.000 Menschen getötet werden, wenn 1,5 Millionen Menschen mit dem Hungertod gerade tatsächlich unter dem Hungertod leiden, dann ist das, was dort passiert, nichts weiter als ein Massaker. Und wenn die USA in all diesen Monaten einen Waffenstillstand blockiert hat und Deutschland und die USA Waffenausfuhren an Israel verzehnfacht haben, dann haben sie eine tatsächlich Mitverantwortung an dem, was gerade in Gaza passiert. Manche hier meinten, Israel sei die einzige Demokratie in der Region. Ich will es in Deutlichkeit sagen. Wir haben es mit einer ultrarechten, reaktionären Regierung in Israel zu tun. Wir haben es nicht mit Kollateralschäden zu tun oder einigen kleinen Grenzüberschreitungen. Wir haben es mit einer brutalen Kriegsführung zu tun, die das Ziel hat, tatsächlich ein eigenständiges Palästina zu verhindern und jeglichen Widerstandswillen der palästinensischen Bevölkerung hierfür zu verhindern. Deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, wenn hier behauptet wird, wir stehen für eine Zwei-Staaten-Lösung, dann müssen jetzt endlich Schritte für ein gleichberechtigtes Palästina unternommen werden und nicht noch Monate gewartet werden. Es braucht Gerechtigkeit für die Palästinenser, es braucht einen sofortigen Waffenstillstand. Stick to your speaking time. Nächster Redner ist der Kollege Kelly. While the war in Gaza was sparked by a massive, vicious terrorist attack in Israel, the situation in Gaza has now reached a critical juncture, and it is glaringly obvious that the principles of humanitarian law are being flagrantly disregarded. The disproportionate response by the Israeli authorities has led to the destruction of Gaza and the loss of countless innocent lives, including women and children. This cannot be justified under any circumstances. Defence has been replaced by vengeance and humanity replaced by callousness. In Aleppo, we saw entire neighbourhoods levelled.
Putin continued his disregard for human life, again in Ukraine. How is the indiscriminate bombing in Gaza any different? Netanyahu and his government seem hell-bent on destroying not just the lives of Palestinians, but also everything that makes up Palestine. The horrifying discovery of mass graves at Nasser Hospital may just be the tip of the iceberg. We must halt this madness and halt this endless cycle of destruction. We need a ceasefire, and we need it now. Ireland and Spain asked the Commission in mid-February to examine whether Israel is respecting its human rights obligations in the EU-Israel Association Agreement. Why has the Commission done nothing about this request? Why the silence? Netanyahu has turned his back on the international community, and I speak for many of my constituents when I say that the EU cannot be complicit in Israel's disregard for innocent lives. A ceasefire, and a ceasefire now. Dankeschön. Als nächster spricht der Kollege Sorinja. Senhora Presidente, Senhor Alto Representante, a condenação da comunidade internacional em geral e da União Europeia em particular relativamente aos atropelos do direito humanitário internacional praticado pelas forças de defesa de Israel na faixa de Gaza tem subido de tom e conseguiu mesmo levar à aprovação de uma resolução das Nações Unidas apelando a um cessar-fogo humanitário. No entanto, no terreno, os números da catástrofe cívica e humanitária não param de subir. Cada dia mais agentes humanitários, jornalistas, civis, sobretudo mulheres e crianças, são feridos ou perdem a vida numa guerra que parece não reconhecer fronteiras éticas e legais. Sejamos práticos, Sr. Alto Representante, com a coragem e a lucidez que reconheço em todo este processo, em que me revejo e que hoje aqui lhe agradeço, temos que nos questionar. Vamos agir para impedir o enfraquecimento reportado cotidianamente pela UNRWA e impedir situações como a que levou à suspensão das atividades da World Central Kitchen? Como e quando? Vamos rever a conformidade da aplicação por Israel do artigo 2º do Acordo de Associação com a União Europeia? Quando e como? Vamos suspender o fornecimento de armas e banir o comércio com colapsos ilegais? Quando e como? O povo de Gaza, as vítimas deste conflito, esperam as nossas respostas. Muito obrigado. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Groschel. Spoštovani, prihodnost Palestine in palestinskega naroda ostaja kljub tragediji, ki smo jo priča, ključ do miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojaška operacija je, čeprav je bila že od vsega začetka obsojena na neuspeh, zašla v slepo ulico, saj vprašanje Palestine nima vojaške rešitve in nima rešitve v nasilju. Če bi jo imela, bi po vsej preliti krvi sedaj že obstajala. Kar vidimo danes je nepotrebno utrpljenje in umiranje nedolžnih. Nekateri govorijo o genocidu, drugi o vojnih zločinih, a vsem tem bo na koncu odločalo pravo in ne politika. Ne v tej, ne v nekateri drugih zgradbi. Dejstvo je, da še tako dramatični govori in virtualni protest na socialnih omrežjih ne rešujejo ključnega. Kako prekiniti krog nasilja in prelivanja krvi? Edino upanje ni virtualno, ampak je to dolgočasna in zelo analogna diplomacija. Ta mora nujno doseči politični dogovor o trajnem humanitarnem premirju in izpustitvi vseh talcev, brez vsakršnih pogojevanj in izsiljevanj. Na to pa se lahko začnejo pogovori o prihodnosti, o dveh državah in vrsti drugih zadev, a najprej se mora ustaviti nasilje. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Auken. Ja, tak, fru formand. Verden har ikke i min tid set et værre angreb end Israels på Gaza med sult, tørst og medicin som våben oven i de vedvarende bombardementer og skyderier. 34.000 meldes dræbt, halvdelen af dem børn. Ingen rædsel overgår dette. Med drab på nødhjælpsarbejdere mister vi arme og ben i katastrofeområdet. Men også vores øjne blindes. At Israel nægter journalister adgang til Gaza betyder jo, at vi kun har dem, der var der i forvejen, og her er grotesk mange, cirka 100 blevet dræbt. Snart har vi alene Hamas som nyhedskilde. Israel må presses til omgående at lade journalister komme ind. Vi har alle brug for deres øjne, så vi kan se, hvad der reelt sker. Og EU må straks få Gazas og Vestbreddens journalister inkluderet i EU's Media Freedom Rapid Response, ligesom Ukraines journalister. Det haster også med at få en uafhængig undersøgelse af de mange drab på journalister og få de ansvarlige israelere på EU's sanktionsliste. Straffrihed er en pest i konflikten
mellem Israel og Palæstina. Tak. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Pimenta Lopes. Obrigado, Sra. Presidente. É preciso pôr fim ao genocídio que Israel está a cometer em Gaza. É preciso pôr fim à barbárie. Israel é responsável em apenas 6 meses pela morte de mais de 34 mil palestinianos, 76 mil feridos, a maioria mulheres e crianças. Matou dezenas de jornalistas, mais de uma centena de pessoal humanitário, centenas de pessoal de saúde. Israel impede o acesso à água, alimentos, medicamentos, atrasa e ataca operações humanitárias. Israel destrói habitações, infraestruturas, cerca e ataca hospitais, ameaça uma ainda maior agressão em Gaza, que coloca a população palestiniana entre a morte ou a expulsão. Israel impõe uma escalada de confrontação no Médio Oriente, de consequências imprevisíveis. Que profunda hipocrisia a da União Europeia nesta matéria. Onde está a enérgica condenação a Israel? Onde estão as sanções? Basta de palavras mansas e proclamações espúrias. É preciso exigir um cessar-fogo imediato, o acesso incondicional a apoios humanitários, formalizar o reconhecimento do Estado da Palestina, soberano e independente, com as fronteiras de 67 e a capital em Jerusalém Oriental, a efetivação do direito de retorno dos refugiados, como determinam as resoluções da ONU. Obrigado. Dankeschön. Als nächste spricht die Kollegin van Bremt. Mevrouw de voorzitter, collega's. 34.000 levens heeft de gruwelijke oorlog in Gaza al opgeëist. 12.000 daarvan kinderen. En er dreigen nog duizenden kinderen te sterven door honger, omdat Israël humanitaire hulp blijft blokkeren. En de gruwel gaat maar door. En het gebrek aan actie, ook vanuit Europa, is onaanvaardbaar. Welk signaal geven we aan de families van de meer dan 280 lichamen die afgelopen weekend werden gevonden in een massagraf? Aan het jonge meisje dat water moet drinken aan een regenpijp? Of aan de families van de hulpverleners en de journalisten die het leven lieten terwijl ze probeerden mensenlevens te redden? Wat zeggen we tegen die mensen? Collega's, we moeten actie voeren en dat betekent uiteraard een onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk staakt het vuren. Maar we hebben nog iets anders dat we kunnen gebruiken, onze economische macht. Het wordt hoog tijd dat we het associatieverdrag op de tafel leggen, opschorten en ervoor zorgen dat het echt een leverage wordt om Israël te forceren om te doen wat ze moet doen, stoppen met deze oorlog. Dank u. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Rafaela. Dank u wel, voorzitter. Ja, meer dan 6 maanden. We zijn al een heel eind. En ik zie nog steeds geen significante ontwikkelingen in positieve zin. Ik zie nog steeds niet dat het geweld is gestopt. En ik zie nog steeds niet dat kinderen en onschuldige mensen niet het slachtoffer zijn van deze verschrikkelijke oorlog. Integendeel, ik zie het tegenovergestelde. Verschillende rapporten zijn naar buiten gekomen, verschillende analyses zijn gemaakt. En alsnog komen er geen positieve resultaten. En ik ga het nu maar voor de eerste keer publiekelijk zeggen. Wat ik aanschouw, wat ik zie, is dat er een genocide gaande is. En het is ongelooflijk hoe mensen aan het uitsterven zijn, hoe mensen aan het lijden zijn. En de internationale gemeenschap slaagt er maar niet in om dit te stoppen. En echt waar, het kan zo niet verder. En wat betreft UNRWA, nog steeds geen bewijs. Onacceptabel. Kom dan een keer met bewijs, is de oproep naar de Israëlische regering. Want je kan niet met dit soort aantijgingen blijven komen, terwijl er maar geen bewijs is. Dus ook hier moeten we eisen of er komt bewijs, of het klopt gewoon niet. Dank je wel. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Modig. Arvoisa rouva puhemies. Yli 200 avustustyöntekijää ja yli 100 toimittajaa on kuollut Israelin sotatoimissa Gazassa. Kansainvälinen oikeus velvoittaa suojelemaan siviilejä. Israelin toiminta taas osoittaa täyttä välinpitämättömyyttä siviilejä kohtaan. Siitä todistaa myös sotatoimissa kuolleiden palestiinalaisten määrä, joista suurin osa on siviilejä, lapsia ja naisia.
Nämä luvut kertovat joko tarkoituksellisesta siviilien tappamisesta tai täydestä välinpitämättömyydestä, koska Israelin armeija on yksi maailman kehittyneimpiä ja sillä olisi kyky suojella siviilejä, jos sillä olisi siihen tahtoa. Sen sijaan Israel on pommittanut niin sairaaloita, ambulansseja kuin avustussaattueita, kaikki selvästi merkittyjä. Israel on tehnyt mahdottomaksi niin siviilien auttamisen kuin riippumattomien medioiden raportoida tapahtumista. Tämä on käsittämätöntä ja häpeällistä. EU:n on asetettava laajat taloudelliset pakotteet Israelia kohtaan, kunnes tämä kohtuuton julmuus saadaan loppumaan. Jäsenvaltioiden, kuten kotimaani Suomen, on pidättäydyttävä kaikesta asekaupasta Israelin kanssa, kunnes Israel noudattaa kansainvälistä oikeutta, kansainvälisiä sitoumuksiaan ja kansainvälisiä sodankäynnin sääntöjä. Tulitauko ja kahden valtion malli. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Benifei. Più di 34.000 morti e più di 77.000 feriti. Ed è solo un bilancio parziale, l'ultimo dopo centinaia di giorni di guerra a Gaza, e la strage continua. 7 operatori umanitari dell'ONG World Center Kitchen sono stati recentemente uccisi dall'esercito israeliano. Va detto con chiarezza, è un crimine di guerra che condanniamo e per il quale servirà un'indagine approfondita che punisca i colpevoli. Sono poi numerosissime le vittime tra gli operatori dell'agenzia ONU che si occupa dei profughi palestinesi, accusata dal governo di Netanyahu di aver partecipato all'attacco del 7 ottobre. Non ci sono prove a sostegno delle accuse. Una recente analisi indipendente dalla ex ministra degli esteri francese Catherine Colonna afferma chiaramente che l'agenzia è insostituibile e indispensabile, ma noi lo sappiamo, lo abbiamo detto anche in questo Parlamento. Serve che l'Europa agisca adesso per evitare che continui un'escalation e per ottenere un immediato cessate il fuoco e la liberazione incondizionata di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Lavoriamo per una conferenza internazionale di pace e per una missione ONU a Gaza. Lavoriamo per fermare il massacro. Grazie. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Joveva. Hvala. Tokrat vam ne bom pokazala grozljivih fotografij iz Gaze, pa ne zato, ker se bojim, da bi me kdo prekinil, v tem primeru me sploh ne ganejo pravila te hiše, ampak samo zato, ker vam bom tokrat s številkami opisala realnost, pred katero se ne morete skriti niti tisti, ki ste si tudi ob mojih fotografijah takrat zatiskali oči. Tisti, ki ne priznavate nenormalne brutalnosti genocida, ki ga Izrael izvaja v Palestini. Številke torej. Več kot 34.000 mrtvih Palestink in Palestincev, več kot 120 mrtvih novinark in novinarjev, več kot 220 mrtvih humanitark in humanitarcev. To je realnost, vedno hujša. Neupravičena bombardiranja niso nenadzorovana. Izrael svoje napade zelo ciljno usmerja v bolnišnice in na območja delovanja humanitarnih delavcev. Prav tako ciljno napade usmerja v novinarje, v obliki usodne in dokončne cenzure, ker kaj, če o dejanjih izraelske vlade nihče ne poroča, jih ni? Sram naj bo tiste, ki to omogočate, in sram naj vas bo, ker lahko tako mirno spremljate razpad človečnosti. Ne bom tiho. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Villanueva Ruiz. Rafif Fusiada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Una masacre televisada para caber en un audio digital y límites de palabras. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es político. Así que les di resoluciones de la ONU, estadísticas, condenamos, deploramos, rechazamos. Y estos no son lados iguales. Ocupadores y ocupados. Y entre eso cuento. 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos, 30.000 muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchará a alguien? Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Y déjame decirte, no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto sobre esto. Nosotros enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá de los últimos cielos. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñar al mundo vida, señor. Termina una legislatura europea cubierta de complicidad, indecencia y de vergüenza.
sin una sola acción concreta para terminar con el genocidio y la impunidad de Israel. Quiero dar las gracias a la ciudadanía movilizada por Palestina. Podéis estar seguros de que seguiremos luchando desde las calles y volveremos a exigir con más fuerza justicia para Palestina. Muchas gracias. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Engerer. Thank you, President. Saif ad-Din, Zomi, Damien, James Kirby, John, James Henderson, and Jacob, all killed in a single Israeli airstrike while they were doing their work in Gaza. But we were told that it's fine. The IDF informed everyone that it was a mistake. So now they expect that all should be forgiven, as if nothing ever happened. But let me send a clear message. We will not be swayed by hollow apologies and empty promises. No, we do not buy the notion that this was mere collateral damage in a so-called mistake. 34,000 innocent lives have been lost in Gaza. And here's a fact for those who try to always put this down, find excuses. Oh, they're not even here. The EPP, ECR, and the far right, the fascists are not here today. But 34,000 lives in Gaza, to put this in context, is 1,400,000 lives in Germany, 1,100,000 lives in France, 1 million lives in Italy, 9,000 in my country, Malta. But even if it were just one life, we would stand up to be counted for that lives. How many more lives need to be lost until we wake up to this genocide? Justice must be served. Justice means a ceasefire. Justice means that we recognize Palestine as a state so that Palestinians can live freely in peace and be able to live their lives to the full. Thank you. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Catch-the-Eye-Verfahren. Ich habe insgesamt 8 Meldungen. Wir beginnen mit dem Kollegen Bergles. Bereit machen kann sich der Kollege Castaldo. Več kot pol leta trajajoča brezvestna brutalnost oboroženih spopadov in najhujši mednarodni zločini v Gazi postavlja pod vprašaj našo kolektivno humanost in obstoj mednarodnega prava. Po poročanju organizacije Save the Children iz Združenih držav Amerike je v tem konfliktu življenje izgubilo več kot 200 humanitarnih delavcev, kar je najvišje število humanitarnih žrtev v času sodobnih konfliktov. Med otroki pa je bilo več žrtev kot vseh spopadih na globalni ravni v zadnjih 4 letih. Evropska unija in njene države članice so zmožne in dolžne izkoristiti vse pravne, politične, diplomatske in gospodarske vzvode, da spodbudijo Izrael k spoštovanju vseh relevantnih zavezujočih resolucij Varnostnega sveta ter k uresničevanju začasnih ukrepov, namenjenih preprečevanju zločina genocida, ki jih Izraelu nalaga meddržavno sodišče. Zato sem prepričan, da so prizadevanja za mednarodno priznanje Palestine kot države pomemben korak k enakopravnejšemu odnosu in dialogu med Izraelom in Palestino. Prav tako pozdravljam predlog resolucije Varnostnega sveta za polnopravno članstvo Palestine v Združenih narodih ter verjamem, da navkljub tokratnemu vetu ZDA predstavlja pomemben premik na poti k zagotavljanju trajnega miru na Bližnjem vzhodu. Hvala lepa. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Castaldo. Es folgt danach die Kollegin Miranda. Grazie Presidente. Oltre 200 operatori umanitari, quasi 100 giornalisti, più di 33.000 civili, quasi la metà erano solo bambini. Un inferno che dura da 7 mesi sotto i nostri occhi, un inferno di brutalità. Ma dietro a questi freddi numeri ci sono storie di sofferenze atroci, famiglie spezzate, bambini che non diventeranno mai adulti ed è intollerabile che ogni giorno ne vengono scritte altre centinaia. Stagli e tatticismi devono finire ora. Occorre far ripartire immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco immediato e duraturo. Bisogna tornare a finanziare l'UNRWA prima che sia troppo tardi. Così come è indispensabile che i primi nemici del popolo palestinese, i terroristi tagliagole di Hamas, acconsentano alla liberazione immediata degli ostaggi israeliani. Ed è parimenti necessario che Netanyahu rinunci all'attacco a Rafah, rinunci a un attacco che causerebbe solo il definitivo collasso umanitario nella regione e annunci il ritiro delle proprie truppe dalla striscia di Gaza. Le leadership da ambo le parti si sono dimostrate totalmente incapaci di agire per il bene dei loro popoli. Il nostro compito sarà accompagnare quelle del futuro verso una conferenza di pace vera, verso l'unica soluzione possibile, quella politica, 2 stati liberi, indipendenti, in pace e in sicurezza. Ceasefire now. Danke. Als nächstes spricht die Kollegin Miranda. Es folgt danach der Kollege Wallace.
Señora presidenta. Tenemos que parar este genocidio. Las calles europeas nos están diciendo día tras día, semana tras semana, que hay que parar este genocidio. Señor Borrell, usted sabe que le han pedido el Parlamento Europeo que haya más acción, sanciones, reconocimiento de Palestina, que se apoye la ayuda humanitaria, expulsión de las embajadas de Israel, igual que ellos no nos permiten entrar en su territorio a los diputados europeos. También medidas contundentes de respeto y de ayuda humanitaria. Israel, Netanyahu, no quieren que haya ojos, no quieren que haya testigos. Miren esa fotografía que acaba de ganar un premio, una madre con un niño muerto en sus brazos. Debía ser la vergüenza de Europa, debía ser la vergüenza de nuestros pueblos, que acabemos esta legislatura europea y no se haya conseguido el cese al fuego. Israel no tiene límites, esas fosas humanitarias, esos trabajadores humanitarios perseguidos. No se ha visto nada igual. Yo no quería dejar esta legislatura que se acaba esta semana sin decir que basta ya de la impunidad, que pidamos un cese al fuego y que pidamos el reconocimiento del Estado palestino. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Wallace. Es kann sich breit machen die Kollegin Arena. Over 6 months and more than 100,000 casualties in Gaza, and now you want to talk about an EU response. The EU response is to funnel weapons to the genocidal apartheid regime, provide diplomatic cover for their crimes, and cry crocodile tears for the massacred children, while defending an occupying power's non-existent right to attack the people of the land they occupy. With Russia, you all remembered how to apply international law and more. It extended to Russian novelists, dog shows, any sport you can imagine. But as Israel murders more children than in any global conflict in all of it in the last 5 years, you couldn't even muster one sanction. This is the EU's Madeleine Albright moment. Is the slaughter of tens of thousands of children a price worth paying to maintain EU interest? It looks like the answer is yes. Sadly, settler colonialism, apartheid and genocide are integral to the order that built and sustains the EU. Nächste Rednerin ist die Kollegin Arena. Es folgt die Kollegin Rodriguez Ramos. Monsieur le haut représentant, ce sera sans doute ma dernière intervention et je n'aurai pas pu éviter de parler de la situation à Gaza aujourd'hui, avec beaucoup de tristesse, et je sais que cette tristesse, vous la partagez. Nous sommes aujourd'hui témoins d'un génocide, et ce n'est pas nous qui le disons. Ce génocide, il a été qualifié par la Cour de justice internationale, il a été aussi qualifié par la rapporteure spéciale des Nations unies pour la Palestine. Et pour avoir qualifié cette action de génocide, elle a été menacée aujourd'hui pour pouvoir dire la vérité qui se passe aujourd'hui à Gaza. Alors être témoin est une chose, être complice en est une autre. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Union européenne est complice de ce génocide parce qu'elle n'agit pas contre ce génocide. Nous devons impérativement prendre les mesures. Je sais que vous ne ménagez pas vos forces, mais le Conseil doit pouvoir mettre fin à cet accord d'association. Il faut arrêter de livrer des armes à Israël. Il faut continuer à mener des enquêtes internationales sur les crimes qui aujourd'hui sont commis à Gaza. Et pour cela, il devra y avoir des poursuites contre tous ceux qui n'auront pas utilisé tous les moyens qui sont à leur pouvoir pour lutter contre ce génocide qui est en train d'arriver à Gaza. Merci. Danke. Es folgt die Kollegin Rodriguez Ramos und danach der Kollege Botenga. Señora presidenta. Señor Borrell, quiero agradecerle su trabajo y también quiero agradecerle la coherencia y valentía de su voz. Menos mal que al menos en estos oscuros momentos hemos contado con su voz. Hay un genocidio, un plausible genocidio en curso según la Corte Penal Internacional que se está cometiendo posiblemente en Gaza por el ejército de Israel. A partir de esta declaración, todos los firmantes de la Convención contra el Genocidio deberían haber adoptado las medidas cautelares para prevenirlos. Y esas medidas cautelares no son otras que suspender el envío de armas, establecer sanciones a Israel y, por supuesto, en nuestro caso, suspender cualquier acuerdo de asociación.
No lo hemos hecho y hoy los tanques están a las puertas de Rafah. Si entran, nada de el horror que hemos conocido será equiparable. Pero tenemos que ser conscientes que si lo hace Israel es porque tiene colaboradores necesarios. Hoy la gente que está dentro nos dice que no hay palabras para describir el horror, pero no me cabe duda que la historia contará lo que está sucediendo, que la historia colocará a los responsables de los crímenes ante los tribunales y que también lo harán con sus colaboradores. Paljon kiitos kollega Rodriguez Ramos ja sitten edustaja Mark Botenga. Olkaa hyvä. Merci Madame la Présidente. Écoutez, aujourd'hui à Gaza, tous les jours, on découvre des charniers, des fosses communes, qui sont le symbole de tout génocide. Des centaines de corps, parfois en uniforme médical, parfois apparemment menottés, exécutés de manière sommaire. On voit des images d'enfants déchiquetés autour d'un baby-foot. Et que fait l'Union européenne par rapport à ça? Il y a des collègues ici qui ont le courage de soutenir Israël. Franchement, ayez honte, rentrez chez vous et ne sortez plus. Mais surtout l'Union européenne, que fait-elle? Elle a promis des millions additionnels à Israël. Elle n'a pas imposé d'embargo sur les armes. Pourtant, elle peut le faire. Elle peut le faire parce que les dernières années, on a imposé des embargos, des sanctions militaires à la Biélorussie, à la République centrafricaine, à la Chine, à l'Iran, à la Libye, au Myanmar, à la Corée du Nord, à la Russie, à la Somalie, au Soudan du Sud, à la Syrie, au Venezuela, à la Turquie, au Yémen, au Zimbabwe. Mais Israël, non. Eux, ils sont immunisés. Ils sont immunisés pourquoi? Parce que leur projet colonial est soutenu par l'impérialisme européen. Il faut le dire, dans les faits, avec des armes, avec des millions. Et c'est pour ça que le massacre des Palestiniens, qui ne serait pas possible sans la complicité européenne, continue. Kiitokset. Ja nyt antaisin puheenvuoron Mónica Silvana Gonzálezille. Gracias, presidenta. No me quiero ir de este pleno sin darle las gracias al señor Borrell por su claro mensaje que, junto con la apuesta del Gobierno de España por el Estado palestino, dan un poco de luz cuando salimos a la calle a pedir la confianza de los ciudadanos europeos hacia el nuevo Parlamento que se constituirá a partir de julio. Pleno tras pleno denunciamos crímenes de guerra, destrucción de hospitales, el uso del hambre como arma de guerra, la muerte de periodistas y de trabajadores humanitarios. Sin embargo, todavía no se ha tomado ninguna acción concreta contra el Gobierno de Israel. Lo único que puede entender el Gobierno de Israel es la presión sostenida e inequívoca de la comunidad internacional. Somos la Unión Europea uno de los mayores donantes, tanto de cooperación como de ayuda humanitaria, pero también debemos utilizar nuestro poder económico para ejercer aún más presión a Israel. Urge incrementar financiación a la UNRWA, pero urge también valorar el acuerdo de asociación y suspender el acuerdo de asociación con Israel. A solo semanas de las elecciones europeas no podemos seguir teniendo dobles varas de medir. Tras 6 meses pasemos a las acciones concretas, lo mismo que hicimos con Rusia o con Venezuela o con otros tantos. Gracias. No niin, sitten tämän keskustelun päätteeksi käännyn korkean edustajan ja komission varapuheenjohtaja Borrell Fontelesin puoleen. Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Todos estamos hablando de un tema extraordinariamente sensible y emotivo. Estamos hablando de la vida y de la muerte de muchas personas. Estamos hablando de un conflicto que enfrenta a 2 pueblos que se reclaman cada uno de ellos como el propietario de una tierra. Y eso dura ya casi 100 años. Y es natural que la emoción esté a flor de piel y que se utilicen a veces descalificaciones que no vienen a cuento y que la emoción a veces intenta o es inevitable que supere a la razón. Y eso que a nosotros no nos han matado a nadie, no hemos sido víctimas de un ataque terrorista, ni han matado los miembros de nuestra familia o destruido nuestras casas. Y a pesar de eso,
la emoción y la confrontación está presente en este debate. Con que imagínense ustedes lo que puede ocurrir a los que son las víctimas de este drama, de un lado y del otro. Por eso mi papel aquí tiene que ser aportarles a ustedes información lo más precisa posible para que ustedes formen su criterio y su acción política. Se ha hablado hoy por aquí, por ejemplo, mucho, y yo también he hablado, del informe de la señora Colonna. Nuestra antigua colega del Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha hecho un informe encargado por las Naciones Unidas que, como ella misma dice, no se debe confundir con otro informe que está llevando a cabo la Oficina de Auditoría Interna de las Naciones Unidas sobre las acusaciones contra personas concretas, individuos del staff de UNRWA. El informe de la señora Colonna, muy en concreto, lo que creo que dice y hay que retener es que UNRWA es una organización indispensable e irreemplazable, para proveer servicios a todos los palestinos que habitan en la región, y son millones de personas. Y lo recalca, eso tiene que ser dicho. Y también dice que la UNRWA tiene un sistema de procedimientos y mecanismos de control que, desde el punto de vista de su neutralidad y su funcionamiento interno, son comparables con los de otras agencias de las Naciones Unidas. Y señala una serie de áreas en las que es posible mejorar, porque, como dice Catherine Colonna, siempre es posible mejorar. Y señala 8 áreas en las que es posible mejorar a través de 50 recomendaciones. Pero también dice en su informe que Israel no ha proporcionado evidencia de las acusaciones de que un cierto número de agentes de UNRWA son miembros de organizaciones terroristas. Lo leo. The claims that a significant number of UNRWA employees are members of terrorist organizations, Israel has yet to be providing supporting evidence of this. Todavía eso tiene que ser demostrado. Por lo tanto, tengámonos a los hechos, sabiendo, como la ministra dice, que hay 2 informes distintos y que no deberíamos mezclarlos. Sobre la realidad del terreno, ustedes la han descrito, las cosas son realmente terribles. Yo lo he dicho muchas veces, un horror no justifica otro horror. Y todos tenemos que trabajar para superar estas dramáticas circunstancias a través de las 3 cosas que podemos intentar hacer. Que haya una suspensión de las hostilidades, que conduzca a un alto el fuego permanente, que la ayuda humanitaria entre masivamente y en este momento no lo hace, y que pongamos en marcha, que se liberen los rehenes, obviamente, hay que recordarlo y repetirlo, y que se ponga en marcha un proceso político que permita buscar una solución a esta lucha secular para que los 2 pueblos que reclaman la misma tierra puedan vivir en ella separados, porque no parece que juntos puedan hacerlo, pero construyendo juntos una paz y seguridad común. Y en eso es en lo que estamos trabajando, con todas las limitaciones que tenemos. Ya saben ustedes que este es un tema muy divisivo en la Unión Europea, que no todos los Estados miembros votan igual cuando llega el momento de votar en las Naciones Unidas. Y lo veremos dentro de pocos días, cuando se vote la propuesta para que Palestina sea reconocida no como un observador, sino como un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Mientras tanto, intentemos superar las emociones y construyamos desde la razón, desde el derecho y desde el respeto a los derechos humanos a superar esta terrible tragedia que a todos nos llena de emoción. Y cuanto más se ven las imágenes, más todavía. Una emoción compartida,
una condena a todas las actividades terroristas que causan y han causado también víctimas civiles, y una llamada a que un Estado democrático, sí, democrático, como es el Estado de Israel, utilice su fuerza al ejercer su derecho a la defensa de manera que sea compatible con el derecho internacional y el derecho humanitario. La gran pregunta que ustedes se han hecho hoy y que, lógicamente, se hace la comunidad internacional es si es así o no. Y para eso tenemos instituciones, para eso tenemos una Corte Internacional de Justicia, para eso tenemos tribunales que tienen la capacidad de analizar sobre el terreno lo que ocurre, cosa que yo no tengo y ustedes tampoco, para poder hacer algo más que una declaración llena de emoción, sino un análisis riguroso de los hechos como son. Y eso es lo que creo que este Parlamento y todas las instituciones de la Unión Europea tienen el deber de intentar hacer. Ojalá que ese debate haya servido para eso. Seguramente es el último que este Parlamento hace sobre esta cuestión. Conjurémonos, pues, para, dentro y fuera de esta casa donde los pueblos de Europa están representados, a trabajar para que palestinos e israelitas puedan vivir en paz y en seguridad, cada uno en su propio Estado. Muchas gracias. Paljon kiitos, korkea edustaja. Ja nyt on tämä keskustelu päättynyt ja esityslistalla on seuraavana komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta Venäjän jäädytettyjen varojen käyttäminen Ukrainan voiton ja jälleenrakentamisen tukemiseen. Ja tässä haluaisin antaa puheenvuoron korkealle edustajalle. Olkaa hyvä. Señora Presidencia, as we have been speaking about the situation in Gaza, in other parts of the world, Ukraine continues its courageous self-defense against the Russian aggression. There, at least, we have new goods, at least from my point of view. When the US Congress have finally finished an agreement, it was very timely, because in the meantime Russia is escalating its bombardment against Ukrainian towns, against civilians, against thermal power plants, even against dams, flouting basic international rules and standards. The news from the front line are also worrying. Wars are also one on morale, and the US support package will also boost the morale of courageous Ukrainian defenders. We know that the next weeks will be difficult, perhaps more dangerous even for Ukraine and European security. Especially we Europeans, we can and we must do more. We can and we must do more, because it is a matter of European strategic responsibility. When we talk about a strategic responsibility, it means that we have to take our part, because there is no business as usual in Europe since the war started in February 2022. We have done a lot, but I'm sure that we can do more and quicker. We have to be more audacious. We have also failed to plan for the mid-term. We have always looking at the curve of the latest Russia escalation against Ukraine before we take our own decisions. And I said several times, and I have to repeat today in the last session of this Parliament, unhappily, this is a war of attrition. And Putin will continue this war to conquer as much as Ukraine as he can. So it's not going to finish soon. Putin will try to subjugate the freedom of Ukrainian people.
and maybe go beyond Ukraine. Well, at least that's what the propagandists and some Russian leaders say all the time. So our policy for this war have been many times ad hoc, and now we have to put them in a more stable, a more sustainable footing in order to support Ukraine in the long term. When the war started, nobody could expect it to last 2 years. For Putin, the plan was only a couple of weeks. 2 years later, we are in a situation that he could never have imagined. We have to think deeper. We have to prepare ourselves for a war that will require our efforts, our commitment, our actions. We have to continue supporting Ukraine, but not only by words, and not only for tomorrow, and maybe not only for next year. Our commitment to support Ukraine, who is fighting for our values and their security, will require unprecedented actions. It will require more boldness. And the topics of today is one example. At the beginning of the full-scale invasion, we immobilized, together with our G7 and members and other partners, the assets of the Russia Central Bank. We immobilized these assets. These assets are today being managed by the central securities depositories and generate extraordinary revenues, because the interest rate has increased a lot, so this capital is providing much bigger revenues. After long discussions, after studying carefully the rule of law that can be used in order to assess what we can do and what we should not do, we reached the conclusion that these extraordinary revenues could be used to support the immediate needs of Ukrainians to defend himself. And how to do that? Well, I have to confess that this has been an uncharted territory, and we need to innovate. We decided to pursue the goal of using these revenues for the support of Ukraine with a stepwise approach. In the first steps, adopted by the Council in February, we introduced rules for the central security depositories that generate these revenues, to keep them aside, to identify them, to keep them aside, and account for them separately. And these revenues, now they are on separate accrue accounts. We expect this mechanism could provide approximately €3 billion annually. And in addition, we increased the legal certainty by making clear that these revenues don't belong to Russia, since they are not sovereign assets, but make clear difference between the capital and the revenues. I am talking about the revenues. And now we are advancing with the next step. A month ago, as High Representative, which are entitled by the treaty to make proposals to the Council, I proposed to the Council to use these revenues to support Ukraine with military means through our European Peace Facility. And in order for you to clarify which was my proposal as High Representative, supported by the Commission through a Council regulation, I want to stress 3 main points here. First, Ukraine urgently needs weapons and ammunition to defend itself and its people against Russian missiles, drones, glide bombs, and constant attack. We initially envisaged to use these revenues to support Ukraine's recovery and reconstruction. But I think that before thinking on reconstruction, we have to think about avoiding destruction. Antes de que reconstruir, tenemos de pensar en evitar la destrucción. Cuanto menos destrucción haya, menos tendremos que reconstruir. Solamente en la región del Donetsk
que está parcialmente ocupada por Rusia y donde su ejército está presionando diariamente, hay ciudades que ya no existen, han sido borradas del mapa. Barinka, Budelhar, Bakhmut. Más de 100.000 estructuras residenciales han sido destruidas. Y por eso he propuesto al Consejo que el 90% de estos ingresos, de estas rentas, sean dedicadas a aumentar la ayuda militar a Ucrania para evitar más destrucción. Lo haremos a través de la European Peace Facility, que, como ustedes saben, ha sido utilizada desde el principio de la guerra para apoyar a Ucrania con ayuda militar, y el otro 10% será asignado al presupuesto de la Unión para medidas de reconstrucción y medidas de apoyo a la industria de la defensa, porque, como ustedes saben, hasta que no haya mejor criterio, el presupuesto de la Unión no puede ser utilizado para comprar armas. Y por eso diseñamos la European Peace Facility, que no es parte del presupuesto de la Unión, sino de un fondo intergubernamental que no está sometido a esta limitación. Segundo, quiero reiterarles que esta iniciativa se refiere solo y exclusivamente al uso de las rentas generadas por estos activos inmovilizados, no a los activos en ellos mismos, no al capital, sino a la renta producida por este capital. Podemos pensar otras acciones, pero de momento creemos que esto es algo que se sostiene legalmente y que, por lo tanto, podemos coger estos ingresos, estas rentas, y asignarlas, como les he dicho antes, 90% a la European Peace Facility y 10% al presupuesto de la Unión. Y, finalmente, esta iniciativa ha sido tomada en plena coordinación con los otros Estados del G7, en cooperación con nuestros socios internacionales. Esta propuesta ha sido elevada al Consejo a través de una Council Decision Proposal, propuesta por el alto representante, que es quien puede hacerlo, de acuerdo con el tratado, y acompañada de una Council Regulation, es decir, de una propuesta conjunta de la Comisión y de mí mismo, para ver de qué manera esta decisión, si se adopta por el Consejo, puede ser aplicada. El Consejo las está discutiendo. Espero que su discusión se acabe pronto, porque necesitamos estos recursos para seguir manteniendo nuestra ayuda a Ucrania en un momento decisivo de la agresión de Rusia. Muchas gracias. Paljon kiitos, arvoisa korkea edustaja. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron ryhmien edustajille. Ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä puhuu edustaja Andrius Kubilius. Olkaa hyvä. Dear colleagues, every day brings new damages to Ukraine, the amount of which goes far beyond the 400 billion euros. Russia needs to pay fully for those damages. The victory of Ukraine demands a Western annual military support up to 100 billion euros. According to Vice President Borrell, the measures on Russian assets currently on the EU table allow to generate only around 3 billion euros per year, while frozen Russian financial assets amount to nearly 300 billion euros. That is why the EU should use the internationally recognized instruments of countermeasures, enabling member states to seize all the frozen assets, not only the profits or revenues they generate, and use them to support Ukraine's reconstruction and military needs. The fears that such confiscation is prohibited by the international principle of legal immunity applicable to state assets are totally wrong, since the recommendations of the international law and United Nations foresee that the states may use countermeasures instrument in response to the internationally wrongful act of another state. That is exactly the case. The similar mechanism was used by the United States against Iranian state funds in 1981, as well as against Iraqi state funds in 1992, to compensate the damages inflicted on Kuwait. The same mechanism will be implemented by the US administration now,
after US Congress approved confiscation of $20 billion of Russian frozen assets. It is time for the EU to make a bold decision on countermeasures and to confiscate all the €300 billion of frozen Russian assets. Kiitokset edustaja Kubilius. Ja sitten SND-ryhmän nimissä puheenvuoro on nyt Włodzimierz Simosevicilta. Anteeksi, että Puolan ääntämiseni on heikkoa. Representative, not often are the moral, legal, political and economic arguments for action as strong as in the case for confiscating Russia's state assets to help Ukraine. Far too much time has been spent on the separate issue of taxing profits from those assets. Europe needs to seize all of Russia's underlying assets, and it must do so now. Morally, everyone agrees that Russia must pay for its crimes. A lot of legal analysis arrives at the same conclusion we reached in the European Parliament a couple of months ago. On Saturday, the US House of Representatives adopted a bill authorizing the US President to do that. From a political perspective, the time to seize these assets is also now, not in some distant future, as part of peace negotiations. If we wait, we are unlikely to ever do so. Some critics of confiscating state assets say that doing so would disrupt financial markets and lead to the withdrawal of assets by countries like China. But where would these assets go? It doesn't make sense at all. However, the idea of transferring to Ukraine the expected 10 or more years' worth of profits can also be studied. Finally, let us also consider the consequences of the failure to seize these assets. Ukraine may simply run out of money to sustain its defensive effort. Plus, the post-war economy and situation in this country, with veterans hundreds of thousands of veterans struggling to find jobs, looking for jobs and reintegrate into the society. Europe needs to anticipate the potential political consequences for all. For all the talk of strategic autonomy in recent years, it would be ironic if even on an issue like this, nothing happened until the US made a move. Thank you. Paljon kiitos edustaja Włodzimierz Simosevich. Ja sitten Petras Auštrevičius Renew-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Madam Chair, High Representative, dear colleagues. The aggressor must pay and suffer significant financial damage, and the attacked party is entitled for fair compensation. This is a principle of international law that must apply to Russia fully, which brutally attacked Ukraine, so full confiscation of state assets must come. The delay in using Russian state assets to rebuild Ukraine is incomprehensible, unjustified and even risky. It gives no hope of justice and does not send a strong message to the aggressor side. We must stop hesitating about the validity of the decision and take very concrete steps. Even the expropriation of the annual interest would be in Ukraine's advantage, and if continued for at least a decade, would represent a significant financial burden for Russia. Given the scale of the losses and destruction caused by military aggression in Ukraine, we must mobilise all possible financial resources for the future reconstruction and modernisation of Ukraine now. Thank you. Kiitokset edustaja Auštrevičius ja sitten Vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin nimissä Sergei Lagodinsky, olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin unglaublich erleichtert. Die Entscheidung vom US-Kongress, ein weiteres sehr großes Hilfspaket für die Ukraine zu schnüren, ist ein Hoffnungsschimmer für das Land und für uns alle. Und viele von uns möchten nun auch, dass in der EU gelagerten russische Vermögen zur Unterstützung der Ukraine nutzen. Die Frage ist, wie schaffen wir es auf eine Art und Weise, die rechtlich und politisch vertretbar ist. Dieses Haus
hat vor einigen Monaten eine Grundlage dafür geschaffen, private Vermögen russischer Oligarchen zu konfiszieren, auf eine kluge und rechtlich abgesicherte Weise. Nun sollen wir ähnlich klug und rechtsstaatlich auch hier verfahren. Das bedeutet dreierlei. Wir unterstützen voll und ganz in Entscheidung des Rates, die Zinserträge auf eingefrorenen Vermögen an die Ukraine weiterzuleiten. Die müssen aber dann auch wirklich an die Ukraine weitergeleitet werden. Wir versperren uns keinesfalls der Suche nach einem geeigneten Weg, legal die russischen staatlichen Vermögen zu nutzen. Bis dahin, bis diese Lösung gefunden ist, gilt Folgendes. Das russische Staatsvermögen muss eingefroren bleiben, und zwar bis alle Schäden durch Russland beglichen sind. Diese werden schon jetzt registriert. Künftig soll ein Tribunal über diese Ansprüche entscheiden. Bis dahin ist unsere Rolle, unseren Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, dass wir für die Ukraine bezahlen und an der Seite der Ukraine finanziell stehen müssen. Kiitokset kollega Lagodinski ja sitten Euroopan konservatiivien ja reformistien eli ECR-ryhmän nimissä Ryszard Czarnecki. Olkaa hyvä. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Reprezentancie, Szanowni Państwo, ta debata jest na pewno uważnie słuchana w Moskwie. Po słów potępienia, sankcji słownych Rosja się nie boi, ale uderzenia po kieszeni boi się, bo to jest instrument, który rzeczywiście może Moskwie i rosyjskiemu imperializmowi zaszkodzić. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie tym, którzy mówią o świętym prawie własności, że ci, którzy w ostatnich 2 latach, a także wcześniej, dokonywali grabieży ziem ukraińskich, a także przecież zajęli część terytorium Gruzji i de facto część terytorium Mołdawii, że oni się prawem własności nie przejmowali. Tym bardziej trzeba zastosować środki adekwatne i takie, które sprawią realną szkodę tym, którzy w XXI wieku chcą osiągać korzyści poprzez wojnę, największą od II wojny światowej. Oczywiście diabeł siedzi w szczegółach, a więc musimy bardzo precyzyjnie określić, na co pójdą te zamrożone środki, bo także w tej naszej debacie tutaj mieliśmy różne zdania i one są czymś oczywistym i naturalnym. Czy te środki posłużą odbudowie Ukrainy po pokoju, a raczej zawieszeniu broni, który nie wiadomo kiedy zastąpi, czy też raczej będą wspierać wysiłek wojenny naszego Unii i także mojego kraju Polski wschodniego sąsiada. Musimy być precyzyjni, ale z całą pewnością aktywa rosyjskie muszą być zamrożone. Nie ma alternatywy. Kiitos kollega Czarnecki. Ja sitten sitoutumattomien nimissä puheenvuoron saa Katarina Roth-Nevedalova. Olkaa hyvä. Ďakujem vám pekne. Kolegyne, kolegovia, vojna je určite porušenie medzinárodného práva, ale takisto to, čo my tu dnes navrhujeme, o čom tu rozprávame, je podľa môjho názoru porušenie medzinárodného práva. Sám ste to povedali, pán Borrell, že je to nejaká inovatívna myšlienka, že musíme inovovať a vymýšľať spôsob, ako to urobiť, pretože nám je od začiatku jasné, že to nie je správne. A myslím si, že aj keď som tu asi ojedinelým hlasom, ktorý bude toto hovoriť, že musíme emócie, ktoré sa nás všetky dotýkajú, nahradiť naozaj pragmatizmom a zdravým rozumom. Nemôžeme nahrádzať porušenie medzinárodného práva porušenie medzinárodného práva. Európska únia nie je Robin Hood. My sme inštitúcia, ktorá sa zakladá na právnom štáte, na práve zákona a na jasných pravidlách a fungujúcom systéme. Hlavne tá istota práva, ktorú Európska únia zastáva, ktorú sa snaží prezentovať, je v tomto prípade veľmi ohrozená a nemyslím si, že aj keď sme to všetci možno radi urobili, že toto je správny spôsob, ktorý máme použiť. Nemôžeme takto inovovať, pán podpredseda Európskej komisie. A takisto som veľmi rada, že v tejto debate ste konečne priznali, že Európska únia nemá kompetenciu kupovať zbrania, a preto ste si vymysleli mierový nástroj, aby ste to mohli využívať. Pretože to je v tejto debate takisto veľmi dôležité. Nemôžeme ohýbať právo, ako sa nám to momentálne páči. Ďakujem.
Kiitos edustaja Roth-Nevedalova. Ja nyt sitten olemme kuunnelleet ryhmät ja seuraavaksi puheenvuoron saa Sandra Kalniete, olkaa hyvä. Kolēģi, beidzot ASV kongress ir atbalstījis $61 miljārdu atlīdzību Ukrainai, taču Krievijas nodarītie zaudējumi jau tagad sasniedz 8 reizes lielāku summu, un tā pieaug, jo Ukrainas pilsētu un civilās infrastruktūras iznīcināšana sistemātiski turpinās. Pašlaik Eiropā ir iesaldēti 300 miljārdi Krievijas aktīvu. Tie ir jāatsavina un jānodod Ukrainai, taču Eiropas Savienība vilcinās pieņemt šo lēmumu. Man un daudziem nav saprotams atrunas, ka tas būtu bīstams juridisks precedents, ka sekot Kremļa prettrieciens un tā tālāk. Kopš kara sākuma prettrieciens jau faktiski notiek. Krievija nevilcinoties prettiesiski atsavina un piesavinās Eiropas uzņēmumus un investīcijas, kuras tās ekonomikā ir ieguldītas gadu desmitiem. Krievijas agresija ir rupšs starptautisko tiesību pārkāpums, kas šiem ieguldījumiem atceļ valstisko imunitāti un neaizskaramību. Turklāt nav ko lolot ilūzijas, ka pēc Ukrainas uzvaras Krievija maksās reparācijas. Kā to pierāda vēsture, tad impēriskā Krievija to nemēdz darīt. Tāpēc mēs nedrīkstam slēpties aiz juridiskām atrunām, Eiropai ir jārīkojās taisnīgi un pareizi, iesaldētie Krievijas aktīvi ir jāatsavina un jānodod Ukrainai, lai tā uzvarētu šajā karā un atjaunotu izpostīto valsti. Paldies! Kiitokset edustaja Kalniette ja sitten seuraavaksi Helen Fritzon, olkaa hyvä, varsågod. Fru talman, kommissionen. Kampen i de ukrainska skyttegravarna, det handlar om Ukrainas rätt till frihet och demokrati, men också om vår frihet i Europa, i mitt Sverige. Om vår trygghet och säkerhet och om att försvara vårt sätt att leva. För det är allvar nu. Putin håller på att bygga upp en ny järnridå i Europa. Barn och civila mördas. Och när Ukraina varnar för att de saknar tillräckligt med ammunition för att försvara sig, ja men då måste vi agera. Vi har infört sanktioner, vi har ökat stödet, men det är uppenbart att det inte räcker. Och tack vare sanktionerna har vi kunnat frysa ryska tillgångar för miljarder. Och det är hög tid att använda dessa pengar på det sätt vi kan för att stötta Ukraina med både vapen och ammunition. Det är dags att låta Putin betala för sitt vidriga krig. Det handlar om Ukrainas folk, det handlar om fred och frihet också i vårt Europa. Tack. Kiitos Helen Fritzon ja sitten Hilde Woutmans, olkaa hyvä. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's, meneer Borrell. U zei het zelf, de oorlog duurt al langer dan 2 jaar. Al 2 jaar discussiëren we hier over het gebruik van die Russische tegoeden voor Oekraïne. Tijd die de Oekraïense burgers niet hebben. Maandenlang vragen we ons eigenlijk af, hoe ver kunnen we gaan volgens het internationaal recht? En intussen trekt het dictatoriale regime van Poetin zich niks aan van welk recht dan ook. Het Russische leger bombardeert elke dag burgerinfrastructuur, energiecentrales, wooncomplexen. Collega's, dit debat maakt het duidelijk. Natuurlijk moeten we het geld van Rusland gaan gebruiken voor de wederopbouw, maar ook voor de leveringen van wapens en munitie. De Russische oligarchen die mede verantwoordelijk zijn, moeten meebetalen. Maar de topprioriteit, meneer Borrell, ik richt mij toch echt tot u, denk ik dat echt moet zijn dat dat luchtafweer nu geleverd moet worden. Ik weet dat mijn collega Guy Verhofstadt met u meermaals contact heeft gehad. Wanneer kunnen we nu eindelijk overgaan tot de leveringen van die noodzakelijke luchtafweer? Dank u wel. I have a blue card, Hilde Woutmans. Dear colleague Woutmans, I have a blue card for you from Mia Petra Kumpula-Natri. Would you accept it? No, you won't. Okay. Then I would like to give the floor to Bronis Rope.
Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiamas vyriausias įgaliotinė, kolegos. Kremlius valosi kojas į tarptautinę teisę jau daugelį metų. Hibridinės atakos, suvaidinti referendumai, nekaltų žmonių žudymas ir civilinės infrastruktūros naikinimas galima vardinti ir vardinti Rusijos nusikaltimus. Tuo metu mes jau kelis metus svarstome, ar galime panaudoti Rusijos pinigus jos pačios padarytai žalai sumažinti. Reikia baigti kalbėti ir daryti. Panaudokime visus 300 milijardų eurų Rusijos centrinio banko, ne tik gautas pajamas iš jų. Dar daugiau, jau dabar turime daryti žingsnius, priverčiant Rusiją sumokėti už visą žalą padarytą Ukrainai po to, kai Ukraina laimės šį karą. Negalime leisti, kad agresoriai galvotų, jog jų veiksmai nieko nekainuos. Ačiū. Kiitokset kollega Rope ja sitten edustaja Van Overtveld. Olkaa hyvä. Voorzitter, hoge vertegenwoordiger, collega's, de VS heeft vorige week een militair steunpakket van 57 miljard euro voor Oekraïne bekrachtigd. Zelfs Winston Churchill wist het al, you can always count on the Americans to do the right thing after they have exhausted all the other options. Ik herhaal mijn oproep. We moeten ook vanuit Europa al het mogelijke doen, en dat is meer dan we vandaag doen, om Oekraïne te steunen in die strijd voor vrijheid en tegen de Russische agressie. Voor wat de Russische tegoeden betreft, heb ik maanden geleden al het voorstel gedaan om die tegoeden te gebruiken als onderpand voor een langlopende en omvangrijke lening aan Oekraïne. Dat is niet confisceren. Laat Rusland de steun aan Oekraïne maar mee betalen. Trouwens, vanochtend heeft Poetin laten horen dat die toch wel gevoelig ligt. Ik zou zeggen, goed zo. Collega's, make no mistake, het gaat in Oekraïne over veel meer dan enkel de oorlog ter plaatse. China, Iran en Noord-Korea steunen de agressie van Poetin actief, zowel financieel, economisch als militair. Als Poetin zou winnen, zou dat neerkomen op een geweldige, maar desastreuze overwinning van de toonaangevende dictaturen in de wereld. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. Dank u. Kiitokset edustaja Van Overtveld ja sitten Andrei Kovačev. Olkaa hyvä. Уважаеми колеги, господин Борел, има една българска поговорка: който чупи, той ще купи. Логично е тези, които с бомби, танкове, дронове, оръжие разрушават цивилна инфраструктура, болници, училища, жилища, културни институции и безброй други сгради, да носят и финансовата отговорност за възстановяване на щетите, които те са причинили. В правото е пределно ясно: който нанесе щети на чуждо имущество, носи отговорността да възстанови тези щети. Няма по-логично от това руските активи да се използват за възстановяването на Украйна. Човешкият живот, за съжаление, не може да се върне и огромните страдания, предизвикани от Путин, няма как да бъдат изплатени. Но може поне инфраструктурата да бъде възстановена. Кремъл започна тази война. Не Украйна, не Европейския съюз, не НАТО, и затова Русия носи пълна отговорност, включително и финансова, за възстановяване на нанесените щети. Стига бавене, господин Борел. Моментът е критичен и трябва да се действа бързо, категорично и смело. Всички активи на Руската федерация, които се намират в демократичния свят, било то на централната или на местната власт, трябва да бъдат използвани за възстановяването на Украйна. Mr. Borrell, you say you need a sustainable legal base. There are more than 2 years now of this terrible war. Please find a way. I know it's difficult, but find a way to support and to mobilize also the Russian assets for Ukraine. Thank you very much. Kiitokset kollega Kovačev ja sitten Sven Mikser, olkaa hyvä. Juhataja, head kolleegid. 10 aastat tagasi, kui Venemaa annekteeris Krimmi, ei mõistnud Euroopa selle sammu tõsidust ja tegi liiga vähe. 2 aastat tagasi algas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse ja sestpeale on Euroopa teinud palju rohkem. Me oleme teinud asju, mida me ei olnud kunagi varem teinud ja me oleme selle üle uhked. Aga ikkagi pea igale otsusele on eelnenud pikad kõhklused ja ettekäänded, miks üks või teine asi on võimatu. Hiljem on selgunud, et võimatu on siiski igati võimalik, kuivad jätkub nutikust ja meelekindlust. Paraku on igal viivitusel Ukraina rahva jaoks karm hind.
Täna hääletab USA senat $60 miljardi suuruse abipaketi üle, mille juurde kuulub ka Venemaa külmutatud varade kasutamine Ukraina ülesehitamiseks. Meie Euroopas oleme sama küsimust arutanud üle 2 aasta, aga abi vajavate ukrainlasteni ei ole agressori varad siiani jõudnud. See, et agressor peab tekitatud kahju hüvitama, on moraalselt ja juriidiliselt ainuvõimalik. Me ei saa kauem viivitada, vaid peame leidma õiguslikult pädeva viisi, kuidas Venemaa külmutatud varad täies mahus Ukraina abistamiseks kasutusele võtta. Kiitos kollega Mikser ja sitten Urmas Paet, olkaa hyvä. Lugupeetud kolleegid, lisaks Ukraina inimeste tapmisele ja sandistamisele on Venemaa ulatuslikult hävitanud Ukraina linnu, asulaid ja taristut ning ukrainlaste vara. Ja see hävitustöö jätkub. Ukraina tuleb aga uuesti üles ehitada. Nii õigus kui õiglus ütlevad, et seda tuleb esmajärjekorras teha agressori ja hävitaja rahaga. Ehk Venemaa peab oma hävitustöö eest maksma. Euroopa Liidu riikide ja teiste õigusriikide kontrolli all on ka Venemaa vara. Ja võimalikult palju sellest tuleb kasutada Ukraina ülesehitamiseks. Sellelt varalt teenitava intressi kasutamine on esimene samm, kuid kaugeltki mitte piisav. See pole ei õige ega õiglane, et Venemaa tekitatud varaline kahju jääb ukrainlaste või Euroopa riikide kanda. Aga selleks, et iga päev ei sünniks uut kahju ja inimesed ei hukkuks, on vaja, et Venemaa lõpetaks Ukraina vastase sõja ja lahkuks Ukrainast. See on kõigi normaalsete inimeste ja normaalsete riikide ühine pingutus. Tänan. Kiitokset kollega Paet ja sitten Zdzislaw Krasnodębski. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja uważam, że nie ma nic bardziej charakterystycznego dla reakcji Unii na agresję rosyjską niż ta dyskusja. Po 2,5 latach brutalnej wojny prowadzonej przez Rosję, rabującej i niszczącej, dyskutujemy o tym, czy możemy przyjąć zyski z pieniędzy rosyjskich zamrożonych w Europie. Po 2,5 latach. Owszem, wysyłamy już broń, za późno i za mało. Nie skąpimy słów poparcia, a jeżeli chodzi o pieniądze i o gaz, zwłaszcza gaz skroplony, panuje zadziwiająca powściągliwość i niemożność. Powinniśmy się więc spieszyć, bo sądząc po medialnych doniesieniach za chwilę może zostać zamrożona sama wojna i rozpoczną się negocjacje z Putinem. Myślę, że sprawa ta pokazuje, jak silne są wpływy rosyjskie w Europie ciągle i to w samym centrum władzy. Ale czy można się dziwić, skoro politycy jak na przykład Manuela Schwesig, obecnie przewodnicząca Bundesratu w Niemczech, ciągle są w tych centrach obecni. I dopóki tacy politycy będą obecni w centrach władzy, to się nie będzie nic zmieniać. Apeluję do niemieckich kolegów, żeby to wzięli pod uwagę. Dziękuję bardzo. Kiitokset kollega Krasnodębski ja sitten Krzysztof Brejzda. Prezydent, Szanowni Państwo, $60 miliardów amerykańskiej pomocy pozwoli Ukrainie bronić się dłużej, ale na stole leży znacznie większa kwota. To prawie 300 miliardów skonfiskowanych na początku agresji Moskwy na Kijów, 300 miliardów zdeponowanych na kontach w Amsterdamie, Berlinie, Paryżu czy Brukseli. Czy Państwo wyobrażacie sobie, ile mogłaby zdziałać Ukraina, gdyby przekazać jej te pieniądze? Wydatki Rosji, budżet obrony to jest około 110 miliardów w ubiegłym roku. Jestem przekonany, że przekazanie tych pieniędzy odmieniłoby los wojny. I gdy słucham aparatczyków putinowskich, którzy grożą nam, by tego nie robić, przypominam sobie, gdy debatowaliśmy o wysyłaniu patriotów, wysyłaniu czołgów, przekazaniu samolotów F-16. Nie ulegajmy groźbom Kremla. Nie ulegajmy temu. Jeżeli temu ulegniemy, Rosja będzie postępować w głąb Ukrainy, a za nią pojawi się nowa Bucza, nowy Irpień. Europa nie może ulegać, Europa nie może zamienić się w Europę strachu. Europo jedności, Europo wspólnotowości, Europo odwagi. Kiitokset edustaja Brzeźna. Ja sitten Juan Fernando López Aguilar, olkaa hyvä.
Gracias, señora presidenta. Alto representante Borrell, sabe usted que desde el inicio de la ilegal y criminal agresión de Putin contra Ucrania ha contado usted con una clara, contundente y sostenida mayoría de este Parlamento Europeo en favor de todo lo que se puede hacer contra los intereses rusos en la Unión Europea, empezando por la confiscación de sus bienes. Y la primera medida fue congelarla. Por supuesto, la apoyamos. 300.000 millones de euros. Pero el Consejo ha tardado su tiempo, solo en febrero, para decidir que es posible aprovechar los intereses de esos 300.000 millones de euros en los próximos 4 años, unos 17.000 millones de euros, para por fin confiscarlos y utilizarlos en ayuda efectiva a Ucrania, tanto de armamento que tanto necesita, munición que tanto necesita, sino también financiación para su reconstrucción. Y, por tanto, es imprescindible remover todas las dificultades bancarias, diplomáticas y técnico-jurídicas que vamos a encontrar para movilizar todo el activo financiero congelado, confiscarlo efectivamente y movilizarlo en favor de Ucrania. Quizá no consigamos disuadir lo suficientemente a Putin en su agresión criminal, pero sin duda ninguna será muy útil la ayuda en acción a Ucrania, que tanto la necesita. Gracias, señora presidenta. Dear colleague, there is a blue card for you from Mia Petra Kumpula-Natri. Would you accept it? No, from Mia Petra Kumpula-Natri. Who is it? Who is? Yes, of course. Thank you, Chair. I think the speaker, you just also referred that we have to overcome the technical problems to do this, because we see the criminalities Russia has posed in Ukraine, in its civil work, in the humanitarian crisis every day, more than 760 days. And you said that the Council is moving too slow and we have to support it. Don't you believe that because we have coordinated all the sanctions together with many other countries, also on the frozen assets, USA is moving first. We can move and ask also G7 countries to work together on this one, because I don't see any other reason for not to give that than a threat to euro stability. So work internationally together. What do you think of the idea? I do agree, and I appreciate your suggestion. Everything at hand, but beginning with us making up our mind. It is about time. Yes, of course, we are encountering technical requirements and difficulties of all kinds, just naturally, because it's the first time we are seeing a situation like this. It's unprecedented. The whole thing is unprecedented. But yes, we are on the move. We need not only to make the decision as to freeze the assets, but also to get those assets on the move in actual help, active help to Ukraine. It takes confiscation and it takes the translation of those frozen assets into actual aid to Ukraine, both in terms of ammunition and guns, but also in terms of financing the reconstruction. Thank you for your question. I have to make a confession that normally we do not give blue cards to a member from the same group, but I did it. So, yeah. Ja seuraava puheenvuoro Katalin Che, olkaa hyvä. Dear colleagues, Ukraine is fighting heroically against a genocidal aggression. And as President Zelensky told us, this is not just a fight for Ukraine's future, but for democracy's future. Those in Europe who say that Putin will stop at Ukraine's borders are either shockingly naive or complicit. The truth is that we are all in danger, and Ukraine is our last line of defense. And yet the West is not doing enough to financially support Ukraine. What we see happening in both Europe and the US, Putin's Trojan horses are sabotaging financial aid. That's what Donald Trump's allies have been doing at the US Congress, and that's what Viktor Orban has been doing at the EU Council. This House, we have been calling for the confiscation of all Russian state assets for years. And I repeat this call today, and I'm happy to hear that finally there is a chance for at least the profits from the assets to be redirected to Ukraine. But it came too late, and it was weakened by Orban, who yet again abused the veto threat and only allowed to go it through in a weakened way. Can it be more obvious that he is representing Russian interests? So there is no way around it. To help Ukraine, we have to fight Putin's autocratic allies at the ballot box, in Europe and in the US as well. Thank you very much. Kiitokset edustaja Tse. Ja sitten Lukas Mandl, olkaa hyvä.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, hoher Außenbeauftragter und Außenkommissar. Schön, dass Sie in dieser finalen Plenarwoche so viel da sind und die Position der Bürgerinnen und Bürger hören, die im Parlament demokratisch legitimiert vertreten wird. Wir sprechen heute über eingefrorene russische Vermögenswerte, und da ist es wichtig zu betonen, dass dieser Kontinent, diese Europäische Union im Speziellen, die Zone der Rechtsstaatlichkeit auf diesem Planeten ist. Jeder soll sich darauf verlassen können, jede und jeder, dass in Europa Recht gilt und Recht gesprochen wird, alle Bürgerinnen und Bürger und auch alle Welt. Und ich schicke das deshalb voraus, weil Europa wird sich nicht die Blöße geben, sich vorwerfen zu lassen, dass eine Konfiszierung russischer Vermögenswerte nicht rechtsstaatlich wäre. Wir verteidigen die Rechtsstaatlichkeit damit, dass wir Sanktionen machen, eine unblutige Verteidigung gegen den blutigen Angriffskrieg. Und wir halten die Rechtsstaatlichkeit hoch in der Verhängung von Sanktionen, auch in der Konfiszierung russischer Vermögenswerte. Und ganz im Sinne dessen, was die Kommissionspräsidentin am 1. März 2022 zu Kriegsbeginn gesagt hat, dass wir die Hand ausgestreckt lassen müssen an das andere Russland, und das wird so bleiben. Ganz im Sinne dessen sei gesagt, nicht alle Menschen in Russland müssen Sorge haben über die Konfiszierung von Vermögenswerten, sondern wo Verbrechen geschehen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, und wo solche Verbrechen unterstützt werden, dort sollen Vermögenswerte konfisziert werden, und selbstverständlich sollen sie wie die anderen Hilfen sowohl zur Landesverteidigung als auch zum Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Wir verteidigen gemeinsam unsere Zivilisation. Kiitos edustaja Manli. Sitten Viktor Negrescu, varapuhemies. Olkaa hyvä. Dear colleagues, dear High Representative, Europe and the United States have shown unity in supporting the independence of Ukraine in front of the Russian aggressor. Beyond the support that has been decided recently by both sides of the Atlantic, indispensable for Ukraine to survive and protect the eastern flank, one of the key measures is related to frozen assets. The EU applies today restrictive measures for 2,000 individuals and entities altogether. 21 billion euros of assets are frozen in the EU, and more than 300 billion euros of assets from the Central Bank of Russia are blocked in the G7 and EU countries. Despite this fact, Russian oligarchs and entities still escape the imposed restrictive measures, and more needs to be done in order to make sure that they are being applied effectively across Europe, including to those working or doing business with Russia. Now we need to make full use of these assets by using them to protect and reconstruct Ukraine, compensate the victims, and support also the frontline countries affected by the war. Those responsible for this war have to pay the cost, and we have to make sure, as legislators, that this will happen as soon as possible. Thank you. Kiitokset kollega Negrescu ja sitten Fabio Castaldo, olkaa hyvä. Grazie Presidente, caro Alto Rappresentante, colleghi. Dal primo giorno della criminale invasione del regime di Putin, la nostra storia ci ha chiamato a una scelta sacrosanta, schierarci al fianco dell'Ucraina. Bene aver già stanziato 144 miliardi di aiuti umanitari, finanziari e militari, ma possiamo e dobbiamo fare molto di più. Gli strumenti li abbiamo già, sono nelle nostre mani. Utilizziamo gli oltre 300 miliardi di euro di beni russi congelati come legittima compensazione da dare al popolo ucraino per supportare il suo presente e il suo futuro. Basta indugi e tatticismi. Utilizziamoli per rafforzare la Ukraine Assistance Facility, fornendo a chi coraggiosamente lotta al fronte il sostegno necessario per difendere la propria libertà. Utilizziamoli per dare ancora più sostanza allo strumento per l'Ucraina, gettando le basi per la ricostruzione del paese, per dare respiro all'economia di Kiev, per tenere in vita e rilanciare la sua imprenditorialità, scommettendo sul dinamismo e sulla resilienza delle piccole e medie imprese, che sono ben più difficili da bombardare per i russi. Nessuno dei nostri paesi ha il diritto di parlare di fatica di guerra di fronte ai sacrifici immani del popolo ucraino. Tutti abbiamo il dovere di fare la nostra parte per sostenere chi da 2 anni sta lottando per la libertà, non soltanto la sua, ma anche la nostra. Slava Ukraini! Kiitokset Fabio Castaldo ja sitten Ludek Niedermayer, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. And at the beginning, let me share most of the colleagues and share dissatisfaction with the approach of the Council and Commission. Continuing the support for Ukraine is a must for us.
This war is also about our security and about our values. In this context, it's really hard for me to understand the hesitation about money of Russian state that are deposited in European banks or financial institutions. And I am here not talking about the revenues or interest, I am talking about money itself. I am very surprised to hear that such a move would harm our credibility or our legal position. And I am surprised to hear it from the ECB. If someone is of this opinion really deserves very careful consideration in broader context. I strongly believe that those who are acting clearly against the most important principles of the international order and cooperation cannot seek the protection of the same order and its rules. So I strongly urge you to really reconsider the situation because it's really hard to sustain it. Thank you. Kiitokset edustaja Niedermayer. Sitten Eero Heinäluoma, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Venäjä jatkaa julmaa hyökkäyssotaansa Ukrainaan jo 3. vuotta. Kun ukrainalaiset käyvät rohkeaa taistelua paitsi oman, myös meidän kaikkien eurooppalaisten vapauden puolesta, on myös Euroopan unionin oltava rohkea. Venäjän sotatoimien aiheuttama kärsimys on käsittämätöntä niin Ukrainan siviileille kuin koko yhteiskunnalle. Siksi Venäjän sotatoimien aiheuttamat kärsimykset on oltava Venäjän valmis korvaamaan. Ukrainan itsemääräämisoikeuden palauttamiseksi ja jälleenrakentamisen mahdollistamiseksi on Euroopan unionin viivyttelemättä otettava käyttöön Venäjän jäädytettyjä varoja ja niiden tuottoja. Euroopan parlamentti on pitkään peräänkuuluttanut jäädytettyjen varojen käyttämistä Ukrainan tukemiseen. Nyt on aika tehdä todellisia päätöksiä. Komission esitykset ovat tärkeitä askeleita vastuullisuuden tiellä. Kiitokset kollega Heinäluoma ja seuraavaksi edustaja Ivars Ijams. Olkaa hyvä. Dargā priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, dargā komisija, Krievijas agresijas nodarītie postījumi Ukrainā ir satriecoši. Tur tikai dokumentētie zaudējumi vien ir jau sasnieguši vairāk nekā 400 miljārdu eiro, un miljoniem Ukraiņi ir zaudējuši savus mājas un iedzīvi. Krievija ir jāsauc pie atbildības par šīm zvērībām, un mūsu pienākums šeit ir nodrošināt, lai Ukraina un tās iedzīvotāji saņemtu kompensāciju. Šim nolūkam vismaz, protams, ir konfiscēja aptuveni tie 300 miljārdi eiro Krievijas valsts aktīvu, kas ir Eiropas kontos un jānodod tos starptautiskam kompensācijas fondam. Taču ar to vien ir par maz. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne mazākas summas par šo atrodas dažādi Krievijas oligarhu kontos, kuri joprojām legāli darbojas Eiropā. Mēs nedrīkstam būt naivi un iedomāties, ka mums ir darīšana ar kaut kādiem vienkārši uzņēmējiem. Tie ir cilvēki, kuri par savu bagātību ir pateicību parādā Kremlim un ir jau gadiem ilgi darbojušies kā Kremļa ietekmes aģenti. Tā skaitā izplatot dezinformāciju un visādi veida Krievu pasaules iniciatīvas. To skaitā propagandisti, spēcdienestu aģenti un Puķina kliķēji personiski pietuvināts personas. Arī šo personu aktīvi ir iesaldējami un nododam Ukrainas atjaunošanas fondā. Tas tad arī ir tas, ko es gribēju pateikt. Slavu Ukraini! Kiitos kollega Iabs ja sitten Riho Terras. Olkaa hyvä. Thank you, Vice President. Dear colleagues, the use of profits generated from the frozen assets is a step in the right direction. But we must be more ambitious and use the assets themselves to compensate Ukraine for war damage caused by Russia. Estonia is already working on the draft law to this end, and the EU as a whole should do the same. Frozen Russian assets should be liquidated and the resulting money sent to Ukraine as an advance payment for war damages. Instead of waiting until the end of the war, the payment of reparations on an ongoing basis will also serve as a deterrent to the aggressor against continuing this war. There is a readiness in the G7 from the part of the United States, United Kingdom and Canada to do this. European members of the G7
namely Germany, France and Italy, need to stop dragging their feet and get on board with this important project. I urge members of this House to convey the European leaders the message that we will hold the Putin regime responsible for its crimes. Slava Ukraini! Kiitokset edustaja Terras ja sitten Marek Belka. Olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję Panie Wiceprzewodniczący Komisji. Europejczycy zadają sobie coraz częściej pytanie, dlaczego mamy płacić za wojnę spowodowaną przez Rosję, skoro do dyspozycji są środki tego państwa agresora. Czas, żeby wykorzystać te środki. Jakie są najważniejsze argumenty przeciwko temu? No cóż, spadek wiarygodności euro. Tak się zastanawiam, czy pani prezes Narodowego Banku Rosji Nabiulina jako retorsję wobec Europy przetransferuje swoje rezerwy walutowe na dolary? No to będzie rzeczywiście prawdziwa zemsta na rosyjskiej gospodarce. My się boimy przejmować środki państwa rosyjskiego. Rosjanie nie mają tych skrupułów. Przejmują, nacjonalizują aktywa firm zagranicznych albo zmuszają je do sprzedaży oligarchom rosyjskim za ułamek ich wartości. Mam wrażenie czasami, że my gdzieś z tyłu głowy sądzimy, to się wszystko szybko skończy i wrócimy do business as usual. Ja sobie tego nie mogę wyobrazić. Dziękuję. Kiitokset. Ja sitten edustaja Alexander Alexandrov-Jordanov. Olkaa hyvä. Уважаема госпожо председател, господин Борел, всички замразени руски активи трябва да бъдат използвани за компенсиране на щетите, нанесени на Украйна. Необходимо да се използва така наречения инструмент на противодействие, който позволява да се изземват замразени активи чрез национални законодателни и изпълнителни актове. Съвета предлага да се предадат на Украйна приходите от доходите от руските активи, но те са под 3 милиарда евро годишно, докато към момента документираните щети за Украйна се изчисляват на 400 милиарда евро. Нима цял век ще възстановяваме Украйна. И сега, внимание! В България на брега на прекрасното Черно море, т.е. на европейската граница, се намира една територия от близо 470 хиляди квадратни метра, която е изцяло собственост на кметството на град Москва. Тя е по-голяма от Ватикана. Руската столица е придобила тази собственост преди близо 20 години и постепенно е изградила на нея център за прокарване на своите интереси в Европа. Сергей Лавров определи тази руска база, цитирам, като идеален образец на руската мека сила, която е в основата на концепцията руски свят. А това е концепцията, която днес е аргумент на Русия за агресията срещу Украйна. Предлагам комисията да проведе незабавно срещи с българското правителство и в най-кратък срок да се вземе национално отговорно решение за отнемане на този руски актив. На територията на нашия Европейски съюз не трябва да съществуват руски бази. Благодаря за вниманието. Kiitokset kollega Alexandrov Jordanov. Ja sitten seuraavaksi Ana Miguel dos Santos. Olkaa hyvä. A point of order, yes. I think it's very disrespectful if you don't take your exact handset and hear what the colleagues are saying. You remove your handset when Mr. Yordanov talks, and I don't understand why you don't hear what the colleagues are telling you. Thank you. Okay. I also noticed that some colleagues go and talk to the High Representatives when other colleagues are speaking, so it's both ways.
No niin, sitten seuraava puhuja Ana Miguel dos Santos, olkaa hyvä. Caros colegas, nós vamos ganhar, só falta saber quando e a que preço. Ouvi esta frase pela boca de Igor Zhivovska, assessor diplomático de Zelensky, no dia 9 de junho de 2022, há quase 2 anos, quando estive em Kiev depois da invasão da Rússia abrupta à Ucrânia. E nunca imaginei que quase 2 anos envolvidos continuássemos a assistir à agonia do povo ucraniano. Um povo que tem resistido de forma absolutamente trágica às investidas bárbaras de um regime autocrático e opressor. Há poucos dias, um colega nosso relembrou aqui nesta tribuna aquilo que é tão óbvio e que ninguém compreende que ainda não esteja a acontecer. Porquê é que a Europa, que dispõe de 100 mísseis Patriot, não dispensa 7 à Ucrânia? Do que é que estamos à espera? Porquê é que não utilizamos os bens russos congelados para financiar armamento para os ucranianos se poderem defender? Meus amigos, caros colegas, quanto mais rápido ajudarmos a Ucrânia, mais rápido a Ucrânia vencerá. Quanto mais rápido ajudarmos a Ucrânia, mais vidas salvaremos. O tempo está a correr a favor da Rússia e contra os ucranianos. O tempo está a atrasar a liberdade e a democracia. O tempo, meus amigos, não é para discursos. O tempo é de ação. E o tempo é tempo de ajudarmos a Ucrânia a vencer a guerra. E já agora. Obrigada. Kiitokset kollega dos Santos ja sitten Irene Vaidere, olkaa hyvä. Anteeksi, Inesse Vaidere tietenkin. Dargie kolēģi, nedrīkst būt nekādu šaubu, ka mums jāatbalsta Ukraina līdz uzvarai un arī pēc tās, lai Ukrainas valsti pilnībā atjaunotu. Ukrainai steidzami tagad un nekavējoties ir nepieciešama palīdzība gan ieroču veidā, gan arī, lai tā varētu attīstīt savu militāro rūpniecību. Aicinu tās valstis, kuras vēl nav sniegušas tādu palīdzību, kādu varētu nodrošināt viņu ekonomikas potenciāls, piemēram, Francija, Spānija, to palielināt nekavējoties. Kavēšanās var dārgi maksāt visai Eiropai. Tomēr nepietiek ar to, ka Ukrainai palīdz demokrātiskā pasaule ASV, Eiropas Savienība. Krievijai, agresoru valstī, ir pašai jāmaksā par nodarītajiem postījumiem. Tāpēc iesaldēto Krievijas aktīvu peļņa ir bez šaubīšanās jānodod Ukrainas rīcībā. Ar Krievijas aktīvu peļņu vien nepietiks. Ir jākonfiscē iesaldētie Krievijas oligarhu un Krievijas valsts aktīvi no nekustamiem īpašumiem, jahtām līdz pat Krievijas centrālās bankas iesaldētajiem aktīviem. Pirms vairāk nekā gada izstrādāju pilotprojektu, kā konfiscēt Kremļa darboņu un oligarhu īpašumus Ukraiņu atbalstam. Eiropas komisija strādā, bet es vēlos ātrāk redzēt tās darba rezultātus, nebaidoties arī no drosmīgiem risinājumiem un atceroties, ka Krievija šajā karā ir pārkāpusi visus starptautiskos un arī cilvēcības likumus. Paldies! Paljon kiitos Inesse Vaidere ja nyt on puheenvuorolista käyty läpi. Ja nyt minulla on tässä 5 Catch the Eye-puheenvuoropyyntöä ja voin myöntää ne kaikki. Ja aloitetaan ensiksikin Jusas Olekas. Olkaa hyvä. Catch the Eye. Ačiū pirmininkė, gerbiamas aukštasis įgaliotinė, mes sveikinam jūsų pastangas padėti Ukrainai. Jūs paminėjote, kad mes sveikinam Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų sprendimą dėl paramos. Bet prisipažinkim, jis yra vėluojantis. Mes sveikinam panaudojimą pajamų nuo užšaldytų Rusijos turtų, bet jos yra per mažos. Jūs pats paminėjote, kad Putinas nesustos ties Ukraina. Ir vienintelis efektyvus būdas, kuris galėtų jį sustabdyti, tai įšaldyto turto konfiskacija ir panaudojimas. Ir panaudojimas ne tik atstatymų Ukrainos, bet panaudojimas dabar Rusijos agresijos sulaikymui ir agresoriaus išvijimui
iš Ukrainos. Ir tik tada mes galėsime atstatyti Ukrainą, kaip Rusijos agresorius bus išvytas iš Ukrainos teritorijos. Todėl priimkime tą sprendimą dabar, nes kiekviena diena kainuoja turtą, kainuoja pinigus ir kainuoja žmonių gyvybės. Šlovė Ukrainai. Thank you, colleague. I am aware that the High Representative needs to leave soon, so we of course want to hear him. So 1 minute each. I give the floor now to Vlad Georgi. Vlad Georgi, olkaa hyvä. Consiliul se gândește, Consiliul vorbește, dar nu se întâmplă nimic practic. Americanii deja au luat banii lui Putin și ai interlopilor din jurul lui. În timpul ăsta ce se întâmplă la noi? La mai bine de 2 ani de război și peste 30 și ceva de ani de la Revoluția Română, există politicieni care cu tupeu maxim în fața camerelor de luat vederi spun sunt interlop, fără nicio consecință, fără nicio verificare și fără nicio confiscare de avere nejustificată. Să vă zic ceva, știm toți că sunteți interlopi. Știm toți că aveți averi nejustificate făcute din bani furați de la cetățeni. Știm toți că sunteți oligarhi. Și dacă tot ne-am pus de acord cu chestia asta, să vă mai zic ceva. Până la urmă tot o să vă confiscăm banii. Și tot o să vă luăm banii ăia furați înapoi. Chiar dacă voi nu sunteți de acord cu asta. Kiitokset. Ja sitten Claire Daly, olkaa hyvä. Thank you, President. So now we've had people in here demanding the unilateral seizure of Russian state assets to give to Ukraine, when every single piece of legal advice, internal and external, has said don't go there. It's state piracy, it's against international law, it will only invite retaliation, it's against the rule of law that ye constantly say ye stand by. But like everything else, the US, fresh from its banditry of their €7 billion heist of Afghan assets, has passed a law to take Russian ones, and the EU wants to blindly follow suit. Now, I know the High Representative talks about a somersault, where we'll just take the interest, we won't take the assets. Again, theft, which will be a massive own goal. And on top of that, you want the money not for Ukraine's reconstruction, but for its victory. There is no victory on the battlefield. Only 10% of Europeans believe that now. What's needed is a ceasefire and negotiations, and every day we prolong it wrecks Ukraine further. Sitten Dominic Ruiz de Vesa, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Muchas gracias al alto representante, Josep Borrell, por su presentación. Yo creo que, a la vista del debate, podemos concluir que hay una amplísima mayoría en la Cámara a favor no solo de utilizar los beneficios de los activos congelados para la defensa y la reconstrucción de Ucrania, como ha señalado el alto representante, y que, desde luego, yo creo que, como digo, la gran mayoría aquí apoyamos, sino que también hay que ir a la utilización de los activos subyacentes. No se puede, en mi opinión, invocar un derecho absoluto, en este caso a la inmunidad de jurisdicción, particularmente por un Estado agresor que está condenado en esa calidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Soy de la opinión de que la doctrina de las contramedidas ofrece una base jurídica más que suficiente para actuar también sobre los activos subyacentes y no solamente sobre los beneficios, como, por otro lado, acaba de aprobar el Congreso de los Estados Unidos. Kiitokset edustaja Ruiz de Vesa, ja sitten lopuksi Mick Wallis, olkaa hyvä. Will only contribute to further lawlessness and a complete breakdown of multilateralism. Perhaps that's the point. It looks like the US would rather burn the world to the ground than see the end of their dominance over it. Even the IMF and Christine Lagarde have warned that the US-backed proposals to use the frozen assets to finance the war risk breaking international law. You say that you're only taking the revenue, you're not taking the capital of the asset. But this recklessness will open the Pandora's box, and just like the sanctions, could easily rebound on the EU. And this recklessness will undermine your own Western capitalist financial system.
Now hundreds of thousands of Ukrainian soldiers are dead. Russia is gaining territory against a demoralised and exhausted, ageing army of conscripts. More reports are coming out detailing how close we were to a peace deal in April 2022. Why are we still pushing for war? How many more Ukrainians must be sacrificed in this stupid, avoidable war? Kiitokset. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron korkealle edustajalle. Olkaa hyvä, teillä loppupuheenvuoro tässä keskustelussa. Thank you, President. It's difficult to conclude a debate where there are so different approaches. For some of you, it's absolutely necessary to seize the capital, and for others, it is completely against international law, and you don't want it to happen. Well, by the time being, we are going to take the revenues of the capital, which according with the legal services is in full accordance with international law. We can do that. That's what I've been advised to do. And by the time being, we are not going to take to seize the capital because there's not enough clarity about what we can do and what we cannot do. And certainly, if we say that everything has to be done in accordance with international law and the aggression against Ukraine is against international law, we cannot do something that it is against international law unless we are sure that it is not against international law. Because international law is international law for one thing and for the other, and I cannot support the international law when it comes to my side and not to support it when it not comes in my side. So, otherwise, it will be double standards. Have you heard about double standards? So we do what we believe we can do. And we will continue studying and requiring legal advice in order to see what else can we do. Certainly, we would be very happy if we could take 300,000 million euros. But we have to act according with what we believe we could do. I understand there are different opinions. It's life. Thank you very much for your interesting contributions and for the permanent attention that you have been paying to this debate, staying in camera until the end of this debate in order to be able to listen to my final intervention. Thank you. Paljon kiitos, arvoisa korkea edustaja. Ja niin on tämä keskustelu päättynyt ja minulla on joitakin ilmoituksia täysistunnolle. Ensinnäkin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on jättänyt käsiteltäväksi suosituksen päätökseksi olla vastustamatta delegoitua säädöstä. Suosituksesta ilmoitettiin eilisen istunnon alussa, eikä sitä ole vastustettu 24 tunnin määräajassa. Joten työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti suositus katsotaan täten hyväksytyksi ja se julkaistaan istunnon hyväksytyissä teksteissä. Ja sitten toinen ilmoitus. Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti saatetaan tiedoksi, että eilen istunnon avaamisen yhteydessä ilmoitettujen IMKO- ja LIBE-valiokuntien sekä EKON-valiokunnan oikaisujen osalta ei ole pyydetty, että asiasta äänestetään. Näin ollen oikaisut katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt, arvoisat kollegat, nyt voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen. Tuossa tapahtuu nyt vahdinvaihdos tuossa silmieni edessä, niin odotetaan nyt, että komission edustaja asettuu paikalle. No niin. Sitten seuraavaksi esityslistalla on komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausema aiheena pyrkimykset saattaa Georgiassa jälleen voimaan ulkomaisia agentteja koskeva laki ja sen kansalaisyhteiskuntaa koskevat rajoitukset. Ja haluaisinkin kutsua komission puolesta komission jäsen Janez Lenartsicin käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä.
Madam President, honourable members of the European Parliament, over the past weeks, thousands of citizens of Georgia have taken to the streets to exercise their right to peaceful demonstration, demanding once again that authorities withdraw the law on transparency of foreign influence. We have seen impressive scenes from Georgia last year already. Citizens of all ages holding Georgian and European flags, showing their strong attachment to democracy, to our shared European values, and to Georgia's path towards the European Union. At the time, the ruling party and the government made a public pledge to the Georgian citizens that such legislation would never come back. I urge the political leaders of Georgia to withdraw the draft law. As it was the case last year, it is clear that this legislation is incompatible with the EU norms and values. If adopted, it would jeopardise Georgia's progress on the EU path. Georgians have a future in the European Union. The candidate status that was granted last December has brought our relations closer than ever before. Our door is open. So I urge the Georgian leaders to mirror the expectations of the citizens and not derail the country from the EU path. The work of civil society and media organisations is crucial to any democracy. Georgia has a vibrant and diverse civil society that has contributed to the country's successful progress towards EU membership. The proposed legislation would limit the capacity of civil society and media organisations to operate freely. It would limit freedom of expression and unfairly stigmatise organisations that deliver benefits to the citizens of Georgia. This would also impact the EU's support to the Georgian people, as a part of it is channelled through NGOs. Transparency should not be used as an instrument to limit civil society's capacity to operate freely. The Commission stressed in its enlargement report the work that Georgia needs to undertake, and in particular the 9 steps. As an EU candidate country, Georgia is expected to comply with the Copenhagen criteria, which specifically require adherence to principles of democracy, the rule of law, and human rights. Only meaningful and irreversible progress in these fundamental areas determine the opening and the overall pace of accession negotiations. Finally, the EU urges the Georgian leaders to foster national consensus around the goal of joining the European Union. It is imperative for all political leaders to reduce polarisation and engage positively and constructively with each other and with the civil society. Enlargement is a success when the whole country is behind this goal. It is also a strategic choice of any country that decides to embark on this path. It is a commitment to align not only with our norms, but also with our values. Thank you. Grazie commissario. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Lexman. Prego. Thank you, Commissioner, dear colleagues. The governing Georgian Dream Party has once again reintroduced the Act on Agents of Foreign Influence. The plain fact is that this law currently in the Georgian parliament is the same text withdrawn because it violated Commission recommendations on Georgia's candidate status. It is the same text module on that one of Putin's Russia. Rather than strengthening transparency and the fight against the malign influence of Kremlin and other authoritarian regimes, the proposed law will undermine the work of civil society and independent media. Should this law be adopted against the aspirations of Georgian people and in violation of the Commission recommendations, then our response should be clear. First, we must freeze any opening of accession negotiations of Georgia. Second,
any future financial assistance to Georgia must be made conditional on scrapping this damaging law. And finally, I once again call on the Council to impose targeted sanctions against the oligarch Bidzina Ivanishvili and free Misha Saakashvili. Thank you. Grazie. E ora facoltà di intervenire l'onorevole Mikser. Prego. Juhataja, head kolleegid. Gruusia rahva absoluutne enamus näeb oma riigi tulevikku Euroopa Liidus. Ka Gruusia tänane valitsus ja valitseva partei Gruusia Unistus on sõnades deklareerinud, et Euroopa Liiduga liitumine on nende eesmärgiks. Paraku räägivad võimupartei teod sootuks teist keelt. Gruusia, kelle europüüdlused olid veel hiljuti eeskujuks teistele idapartneritele, on demokraatia ja õigusriikluse vallas viimastel aastatel teinud vähikäiku. Probleemidele, mis seonduvad kodanike põhivabaduste, kohtuvõimu sõltumatuse, ajakirjandusvabaduse ja LGBTQ+ õigustega, on järjepidevalt tähelepanu juhtinud nii Euroopa Parlament kui ka teised Gruusia demokraatlikud partnerid, samuti Gruusia tsiviilühiskonna organisatsioonid. Paraku on valitsuse poliitika muutunud üha illiberaalsemaks ja ebaeuroopalikumaks. Välisagentide seadus, mida on tabavalt nimetatud ka Vene seaduseks, on järjekordseks lüliks selles kurvas ahelas, olles karjuvas vastuolus Gruusia valitsuse poolt antud lubaduste ja endale võetud kohustustega. Vastuvõtmise ja jõustumise korral pärsib see seadus tugevalt kodanikuühiskonna tegevusruumi, piirab sõnavabadust ja ähvardab diskrimineerimisega vabakonna eestkõnelejaid. Gruusia võimupartei peab arvestama, et euroopalikest väärtustest eemaldumisel ja demokraatia ning õigusriikluse põhimõtete eiramisel, mille üheks kõnekamaks näiteks seesama välisagentide seadus ju on Gruusia europüüdluste jaoks tagajärjed. Gruusia sai Euroopa Liidu kandidaadi staatuse tingimuslikult ja meil tuleb selgesti öelda, et kui see seadus vastu võetakse ja ellu rakendatakse, ei maksa Gruusial loota liitumisläbirääkimiste alustamisel Euroopa Liiduga. Grazie. Facoltà di intervenire l'onorevole Paet. Prego. Dear colleagues, by adopting the foreign agent law, despite huge protests from its citizens, the Georgian government uses Russian tactics to oppress civil society, opposition, and anyone critical of the government's doings. This law is only the latest in a series of recent actions that include persecution of journalists, political opponents like Saakashvili, spreading disinformation about the EU, and reversing efforts of anti-discrimination. The actions of the Georgian government show that it is not taking seriously its ambition to join the European Union. The Georgian government should focus on the immediate implementation of all the measures that are necessary in order for Georgia to continue moving towards EU membership, which the Georgian people overwhelmingly support. Unfortunately, this law will derail Georgia's bid to join the European Union. Georgian people need to be supported in their European aspirations and to be able to live in a country free of corruption and respecting fundamental freedoms. Thank you. Grazie. Onorevole Grigorova, prego. Dear colleagues, a year ago, many of us expressed that the passing of foreign agents law would hinder Georgia's EU prospects. Yet, after getting the candidate status, the government broke its promises and is forcing the law through. In addition, there are plans to restrict the LGBT+ rights in Georgia, and peaceful protesters are facing repressions once again, this time from Zviad Karazishvili, as the head of Special Task Department. All of this violates EU norms and values. Allow me to offer one comparison, where one country, occupied and attacked by Russia, does everything to get closer to European values, and by that I mean Ukraine, obviously. It's ever more painful to watch Georgia get closer and closer to Russia's system. The candidate status is not a permanent achievement, and there can be financial consequences. Please don't take away from your citizens the European path too. Thank you. Grazie, grazie onorevole Gregorova. Onorevole Fotiga, prego. Thank you, Chair. We granted the candidate status to Georgia, acknowledging the will of Georgian people.
The will of Georgian people was heavily violated already by reintroduction of so-called foreign agents law. They should not be punished further. We have to consider targeted sanctions, possibly against the oligarch Benedina Ivanishvili, and call for a release of Misha Saakashvili. Thank you. President, colleagues, Commissioner, if I had 5 minutes speaking time, we would indeed repeat one by one your speech, because I fully subscribe to what you have said, and you have said it all. Indeed, there are obligations that the Georgian government has undertaken, and which they are blatantly violating by introducing this law. Well, actually, my impression is, if it is about foreign agents, the only foreign agents that are involved in this is those in the ruling party who copy Russian laws and are promoting the way Russia rules at home, and perhaps even on behalf of that. And if I look at the Prime Minister, Kobachice, some time ago they were still with the S&D group and were there complimented out for right reasons. But in the meanwhile, he will be going to Budapest to a very right-wing conference and appear there as a speaker together with Mr. Wilders and others. So I really wonder where this country is heading for and where this ruling party is heading for. We support the will of the people. We are fully solidaric with those protesters with Georgian and European flags, and apart from that, we once again also demand the release of Misha Saakashvili, and also to see to it that we can get hold of Mr. Ivanishvili and sanction him, because he is the one in the background who is actually guiding the agenda there. Thank you very much. Grazie, onorevole Cagliuran. Prego. President, Commissioner, colleagues, today is the last address, my address to the plenary in the capacity as the chair of the South Caucasus delegation and co-chair of the EU-Georgia PAC and friend of Georgia. And I have two messages. First, to politicians of Georgia, in particular governing Georgian Dream, please stop jeopardizing Georgia's European aspirations. It is not only about this law. Unfortunately, it is a much longer process of undermining democratic EU principles and values. You have a historic opportunity to fulfill your people's dream of close integration with the EU. Do not disappoint your people. Secondly, I want to assure Georgian people that you have our unwavering support for your European aspirations, and I am sure that the next European Parliament will continue to support you in the fight for a place in the European family. But you have to do your part. Go to elections in October and elect a truly pro-European and progressive national parliament. Thank you. Grazie, onorevole Ostrevicius. Prego. Dear Commissioner, dear colleagues, let me, on behalf of all of us, to welcome present in this hall Nika Gvaramia, one of the opposition leaders in Georgia. Thank you, Nika, for your dedication and your fight for a better future of Georgia. Colleagues, repeated attempts by the ruling party in Georgia to pass a law on foreign influence is an example of its intent to control civil society, to influence media and the forthcoming parliamentary elections. All of this runs against Georgia's status as the EU candidate country, its commitment and the spirit of political reforms. Attempts to justify the oppressing law by applying so-called Western practice are simply pathetic. Such law is the key to return to Russian authoritarianism. At the same time, I warmly welcome the Georgian people in their opposition to such a move. The civic activists defend the country's Western future. Colleagues, taking this opportunity, I call on EU institutions to apply
targeted sanctions on Georgian individuals undermining democratic processes and organising persecution of peaceful demonstrators, in particular Zvet Haribashvili and Vasha Siradze. Those people are acting against the will of Georgian people. Thank you. Grazie. E ora facoltà di intervenire l'onorevole Von Kramon Badel. Prego. Madam President, Commissioner, colleagues, dear guests from Georgia. Every time I think the Georgian dream has hit rock bottom, they surprise me by falling even lower. Because the Georgian dream is actually a Russian dream. When 83 MPs unanimously vote for the Russian law, it is no longer a democracy, it is a puppet show. And the puppet master of these 83 button pushers is Ivanishvili. And the puppet master's puppet master sits in the Kremlin. The oligarch receives a single instruction from his Russian owners: drag Georgia back into the Russian swamp. Destroy the country's European future and make it part of the ugly Ruski Mir. To please Putin, Ivanishvili and his puppets will do anything. Violate the constitution, beat up their people, betray their country. But the Georgian people will not just sit back and take it. The youth are leading the way, because those are born in freedom will not accept the Russian shackles. We stand with the brave people of Georgia in their fight for their and our European future. Thank you so much. Grazie a lei, onorevole. Ora facoltà di intervenire l'onorevole Tersch. Prego. Thank you. El camino hacia la libertad es muy difícil en todas partes. Lo es mucho más cuando se está cerca de Rusia, de la Rusia actual de Putin. La ley de agentes extranjeros en Georgia es simplemente una prueba más de que esas esperanzas de un desarrollo sin traumas hacia unas libertades occidentales son muy difíciles de conseguir y tienen muchos reveses. La tentación rusa está ahí y la tentación de todos estos dirigentes de protegerse a través de la zarpa rusa están ahí. Nosotros tenemos que demostrar que Georgia puede salir de esa situación crítica actual, puede salir de una forma pacífica y disuadir a Rusia de volver a repetir sus sangrientas aventuras que ya tuvo en Georgia y que en este momento tiene en Ucrania. Gracias. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Kubilius. Prego. Dear colleagues, first of all, it's absolutely clear that the government of Georgia introduced Russian-style Agents of Foreign Influence Act in order to deliberately derail Georgia from the path towards the European Union. Second, it is absolutely clear that such a step is done by the Georgian government because they deliberately want to show to Kremlin that they are implementing Kremlin hybrid agenda. Third, we need to say very clearly that as long as such legislation is part of the Georgian legal order, any decisions leading to recommending the launch of accession negotiations should be permanently suspended. And fourth, we need to help Georgian people to defend themselves from Kremlin hybrid influences on Georgia through introduction of an EU public instrument of Russian hybrid influence index, which will catalogue politicians and political parties in EU and EU candidate countries according to their connections to the Putin regime and their involvement in spreading Kremlin narratives. And fifth, we should call on the Council to supplement the Copenhagen criteria for EU accession with a conditionality of a candidate country's ability to stand against Russia's hybrid influence. And sixth, we should be very clear. The major obstacle on the European path of Georgia towards the EU is not Georgian people, but Georgian dream government. The same was happening with Slovakia when, in 1997, because of Vladimir Mečiar government behavior, Slovakia was invited to start negotiations, only when Slovakia voters voted down that government. Gamarjoba, European Secretariat. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Couch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn man mit jungen Georgiern in Berlin spricht, dann ist die Motivation, nach Deutschland und in den Westen Europas zu kommen, nicht
dass sie mehr Wohlstand wollen. Es ist vor allen Dingen, dass sie Freiheit wollen, dass sie sagen, Russland gewinnt immer mehr Einfluss in unserem Land. Das wollen wir nicht. Und diese Politik, die dort gefahren wird, führt zu einem Braindrain in diesem Land. Und das ist sehr schade für Georgien auf dem Weg nach Europa. Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht nur das Gesetz über ausländische Agenten ist, sondern auch das Gesetz, was jetzt in Vorbereitung ist, gegen Lesben, Schwule und Transgender. Und hier geht es darum, dass man Transpersonen geschlechtsangleichende Maßnahmen verweigern will, dass man gegen die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs Geschlechtsangleichungen verbieten will, dass man Homopropaganda, wie immer man das nennt, wie in Russland verbieten will. Und genau das ist der Weg, für den sich Georgien entscheiden muss, Europa oder Russland. Beides wird zusammen nicht gehen. Vielen Dank. Grazie, onorevole Che. Prego. Dear colleagues, we've been here before, exactly a year ago, where we clearly laid out that the foreign agent law cooked up in Vladimir Putin's Russia is deeply anti-democratic. Its sole purpose is to crush civil society. It is incompatible with EU values, and if Georgian leaders are serious about their European path, they should revoke it. And a year ago, they did revoke it. And now it's introduced again. And sadly, this tells us a lot about the EU's credibility to spur democratic reforms in accession countries. Our demands are just not taken seriously. And colleagues, it's clear where this credibility gap is coming from. We know that sadly, this law has been copied not only by autocrats outside the EU, but also inside the EU. In 2017, Viktor Orban's government passed an exact replica of this law, and it took the European Court to strike it down. And then last December, the so-called Sovereignty Protection Bill was passed, which is in spirit the very same oppressive tool. It is crystal clear. To be able to credibly stand as a force for democracy and the rule of law, we have to have our own house in order. Thank you. Grazie. Passiamo ora al catch the eye. Hanno fatto richiesta di intervento l'onorevole Olekas. Prego. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš visiškai palaikau jūsų poziciją. Iš tikrųjų, ne kartą šituose rūmuose mes buvom susitikę ir ne tik čia su Gruzijos atstovais, su Sakartvelo žmonėmis bendravome pačiam Sakartvele ir visą laiką girdėjome jų norą būti Europos dalimi. Sakartvelų steikimas kandidatės statuso buvo pavyzdys, kaip valdžia bando eiti tuo keliu. Tačiau šiandien mes girdime apie pasiūlymą priimti rusų agentų įstatymą, kuris visiškai yra priešingas mūsų vertybėm. Todėl niekaip negalima leisti, kad dabartinė dauguma sustabdytų Sakartvelo žmonių norą būti mūsų šeimos nariais. Mes turime paremti kartvelius, kad jie galėtų jungtis į mūsų Europos šeimą ir turime pritaikyti sankcijas tiem, kurie nuo antros automobilio sėdynės bando vairuoti dabartinę daugumą. Ponui Banašviliui iš tikrųjų turi būti pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos. Ačiū. Grazie. E a facoltà ora di intervenire l'onorevole Ballas. Prego. Grazie, Presidente. It has to be said, the EU has some neck lecturing Georgia on rule of law when we're sending weapons into a genocide and German police are cracking down on civil society like 1930s Nazi Germany. Transparency International have called for sanctions against Georgia to defend democracy. They couldn't care less about Georgian democracy. They care about the money they get paid to interfere in it. Through NGOs, the EU and US use their wealth to set up parallel publics in non-EU countries like Georgia. These influential, yet unelected NGO representatives have access to resources and politicians in Brussels and Washington. They hold sway in institutions, effectively spread propaganda and police the terms of debate. They stir up protest and destabilisation in order to forward the strategic aims of their foreign paymasters. The Foreign Agents Law is flawed, but if it is enacted, it will be a result of anti-democratic EU and US meddling in Georgia. You have pushed too hard for too long.
Grazie, Presidente. So here we go again, giving out about foreign interference in Georgia while brazenly interfering ourselves. We never talk about the reality of life in a country where almost a quarter of the population lives abroad, driven out by abject poverty and non-existent labour rights. The median wage in Georgia is about €360 a month. Emigration is the main thing Georgians expect from EU membership. They're not starry-eyed believers in our values. They've much bigger problems to worry about. And while the EU zealously runs the rule of law over every aspect of Georgian law and society to see if it measures up to our values, it does absolutely nothing to improve wages or conditions in Georgia. You couldn't care less about them. Georgia's NGO class is absolutely maximalist when it comes to liberal reforms, but like the EU is meekly minimalist when it comes to the building blocks of a decent life: workers' rights, minimum wages, social security. That's what happens when your grassroots movement is led from the top and powered by grant money. You'd see deeper roots and an astroturf pitch. Would we stop interfering and allow the Georgians to set up their own future? Grazie, abbiamo terminato le richieste di catch the eye e quindi la parola va per la replica, chiedo scusa al nome della Commissione, al commissario Lenarčič. Prego. Madam President, honourable members, this debate today demonstrates that we share the wish of seeing Georgia succeed in its reforms and on its European path. And this is also the wish of the people of Georgia. And now we need Georgian leaders to deliver, to work hard on the reforms, to advance on its chosen European path. Being a candidate country requires a new level of efforts and also increases the responsibilities of the government, the opposition and civil society. Ahead of the next enlargement report this autumn, the EU will continue to monitor the reforms put forward. We stand ready to support the country in all reform efforts. But we will clearly denounce any decision that might undermine democracy, human rights and the rule of law. This is all for the benefit of the Georgian people. And we are today denouncing the attempt to reintroduce the law that we have already condemned last year. Thank you. Grazie a lei, Commissario. Comunico di aver ricevuto 5 proposte di risoluzione a conclusione della discussione, dunque la discussione è chiusa e la votazione si svolgerà nella giornata di giovedì. Ora l'ordine del giorno reca dichiarazione del Vicepresidente della Commissione, Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, situazione ad Haiti. Ricordo agli onorevoli deputati che per questa discussione si terrà un unico giro di interventi e non è prevista la procedura catch the eye. Dunque, iniziamo subito questo dibattito e ha facoltà di intervenire a nome della Commissione il Commissario Lenarčič. Prego. Madam President, honourable members of the European Parliament, the political, social and humanitarian crisis in Haiti continues unabated, with the dire situation exacerbated by the surge in violence perpetrated by armed gangs, notably in the past few months. This rampant insecurity, which severely hinders the capacity of state institutions to function, is alarming. Reports from the UN Integrated Office in Haiti paint a bleak picture. Lawless gang violence has permeated all aspects of daily life, particularly in Port-au-Prince, where human rights abuses have reached unprecedented levels. Approximately 80% of the capital is under the direct control of gangs, leading to the closure of major ports and the airport. The consequences of these closures on the imports of food and medical supplies are disastrous. Regional dynamics also play a crucial role, with illicit firearms fueling gang-related activities and drug trafficking across the Caribbean and towards Europe.
Violence has also spread to rural areas and essential services, with hospitals and schools becoming targets of violence. Haitian women bear a disproportionate burden of this crisis, with cases of gender-based violence and rape increasing dramatically. The situation has forced the internal displacement of hundreds of thousands of people, including a significant number of children. This violence has translated into an acute humanitarian crisis, and millions of Haitians require urgent humanitarian assistance. We continue to support the people of Haiti by any means in our power, working with humanitarian partners, and despite huge security and logistic challenges. The EU committed nearly 40 million euros in humanitarian aid in the last 2 years and is committing 20 million euros more in 2024. In April, an EU humanitarian air bridge was launched, and it has successfully delivered 62 tons of medical supplies and relief items from our stockpile in Panama to Haiti. It is also imperative to curtail the flow of illicit arms and strengthen law enforcement and border control measures. The EU supports the training, equipment and customs control efforts of the Haitian National Police through our €3 million contribution to the UNDP-managed basket fund. Amidst this crisis, political negotiations continue, although maybe too slowly. We congratulate our partners in CARICOM for their continuous efforts in bringing the main Haitian stakeholders together to pursue this dialogue. Progress has been made with the power-sharing agreement reached in Kingston, Jamaica on 11 March on the establishment of transitional governance structure with the appointment of a new transitional presidential council and of its members. This is an important step as it opens the way for the deployment of a multinational security support mission to strengthen the efforts of the Haitian National Police in its fight against the gangs, restore the rule of law and the basic security conditions in the country, and ultimately pave the way for the holding of free and fair elections. The EU stands ready to provide its support to the broader objectives of this mission. The process is not yet complete. We urge all Haitian political forces to continue the work by appointing an interim Prime Minister and government, as well as selecting members for the Provisional Electoral Council. As a long-standing partner of Haiti, the EU is determined to remain engaged and to accompany Haitians during these difficult times. Thank you. Grazie. È facoltà ora di intervenire l'onorevole Lopez Gil. Gracias, señora presidenta. Haití se encuentra sumido en un estado de emergencia grave. La inseguridad es una lacra extendida por todo el país, a todos los niveles de la sociedad. Nadie está a salvo de la violencia, la precariedad o la inestabilidad política e institucional. Esto ha provocado el éxodo de más de 2 millones de haitianos, es decir, más del 15% de su población, que han tenido que abandonar su país para labrarse un futuro en países como los Estados Unidos, la República Dominicana o Chile. Es inaceptable que el país esté dominado por bandas armadas, pandilleros que no tienen respeto por la vida humana, que actualmente controlan a más del 80% de Puerto Príncipe, su capital. Es inadmisible la corrupción que inunda las instituciones públicas y la privación de los derechos sociales y políticos de todos los haitianos, quienes no han acudido a las urnas para elegir a sus representantes desde las elecciones del 2016, donde hubo una participación de a menos solamente el 20% de sus habitantes, de sus registrados, lo que nos da a entender que hay una falta de confianza de los ciudadanos para sus instituciones. Además, su Asamblea Nacional está vacía desde el 2023. Desde el Parlamento Europeo hacemos un llamamiento urgente al Consejo de Transición Presidencial para restaurar el orden y nombrar un presidente interino que pueda llevar al país a un proceso electoral democrático, mediante el cual los haitianos puedan elegir
a sus representantes. Grazie. Onorevole Zurrinho. Senhora Presidente, Senhor Comissário, o Haiti é um Estado politicamente e institucionalmente estilhaçado, nas mãos de gangues organizados e com uma população exposta a um sofrimento brutal. Em particular, desde 2018, o assassinato do Presidente Jovenel Moïse, o devastador terremoto de 2021 e o escalar permanente da violência conduziram a um contexto de profunda catástrofe humanitária. A violência, a escassez de bens alimentares e a falência dos sistemas de saúde e de educação fazem com que se estime que 45% da população do Haiti esteja em estado de necessidade. Não podemos ignorar que, ao longo deste mandato, várias vezes debatemos a situação do Haiti nas comissões deste Parlamento, no plenário, e concluímos sempre, com largo consenso, pela necessidade de uma ação urgente. No entanto, não obstante as nossas intenções expressas, as ações foram restritas e a situação no terreno nunca se inverteu. Muito pelo contrário, continuou a degradar-se. É preciso garantir que o Conselho de Transição, cujo objetivo será designar um novo Primeiro-Ministro, assegurar a estabilização institucional e garantir a realização de eleições presidenciais imparciais até fevereiro de 2026, tenha o apoio necessário para exercer a sua missão. Para isso, a rápida constituição e intervenção de uma missão apoiada pelas Nações Unidas é determinante para conseguirmos um contexto de segurança, para que seja cumprido o calendário de normalização institucional. É também fundamental para permitir a reabertura dos portos e dos aeroportos, a ação decisiva para fazer face à catástrofe humanitária, à fome e à carência de medicamentos. Chega de palavras. É tempo de agir. O Haiti não pode ser mais uma crise esquecida. Muito obrigado. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Orville. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, viol, kidnapping et famine, tel est le quotidien des Haïtiens et les terribles supplices qu'utilisent les gangs comme armes de guerre, ciblant en premier lieu les femmes et les enfants. Les Nations Unies ont encore rappelé la semaine dernière que la crise alimentaire en Haïti est l'une des pires au monde, touchant 44% de la population. Face à l'effondrement de la situation politique, humanitaire et sanitaire, nous devons agir. L'Union européenne doit être au rendez-vous de la paix et de la démocratie. D'abord, en appuyant la mise en œuvre de l'embargo sur les armes des Nations Unies, lesquelles prolifèrent. Ensuite, en adoptant des sanctions européennes massives contre tous les soutiens aux gangs, y compris au sein de la société civile, de la police et des institutions publiques et politiques. Enfin, avec un audit et un rapport précis de la Cour des comptes européenne sur la manière dont les fonds de l'Union sont dépensés en Haïti. Rien ne pourra avancer si nous ne nous attaquons pas au nœud du problème, les gangs. Le peuple haïtien doit pouvoir compter sur le soutien des Européens. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Rose. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. La crise à Haïti a encore franchi un cap. Entre le 1er janvier et le 20 mars, plus de 1400 personnes ont perdu la vie dans les violences liées aux gangs. Plus de 5 millions d'Haïtiens, dont 3 millions d'enfants, dépendent de l'aide humanitaire pour leur survie. La création d'un conseil présidentiel de transition est une bonne chose, vous l'avez dit, mais sa composition suscite des inquiétudes parmi la société civile. Nous devons rester vigilants et soutenir une véritable transition démocratique. Nous pouvons aider Haïti avec 3 mesures concrètes. Appliquer fermement l'embargo de l'ONU sur les armes, instaurer un moratoire sur les expulsions d'Haïtiennes et Haïtiens, malgré la situation critique dans le pays. Près de 300 000 personnes ont été expulsées vers Haïti depuis 2021. Enfin, imposer des sanctions ciblant les gangs et les membres de la classe politique qui les soutiennent. Pendant trop longtemps, la communauté internationale s'est appuyée sur les élites corrompues qui ont contribué à l'impasse actuelle. Elle doit changer d'approche, promouvoir la démocratie en Haïti, s'appuyer sur la société civile et les accords de Montana. Merci. Grazie. Onorevole Pircabas.
chiedo scusa. Pirbacas. Ecco, ora l'ho detto meglio, grazie. Monsieur le haut représentant, Monsieur le Président, chers collègues, que s'est-il passé depuis notre dernier débat sur Haïti? Les meurtres ont augmenté de 50% au premier trimestre selon l'ONU. Plus on parle d'Haïti, plus les bandes armées y sèment la terreur et la mort. Le gouvernement haïtien est tombé, ce qui va dans le sens de l'apaisement. Le Conseil de transition a timidement commencé ses travaux pour dessiner une issue politique à la crise, mais sa légitimité est faible. Il n'y a même pas de femmes parmi ses membres titulaires. L'urgence aujourd'hui est humanitaire. Plus de 1,6 million d'Haïtiens sont confrontés à une insécurité humanitaire aiguë. C'est en leur direction que l'Union européenne doit agir. Je tiens à saluer le pont aérien ponctuel mis en place par la Commission. C'est peu, mais c'est bien. J'appelle en revanche à mettre en place un pont aérien permanent doté d'une logistique pérenne. Si nous voulons faire de l'Europe une puissance géopolitique, nous devons être capables de mettre en place ce style de grande opération. Notre diplomatie humanitaire doit être capable de penser à moyen et long terme à la rédaction face à l'urgence. Nous devons substituer une logique d'accompagnement dans la durée. Je souhaite qu'Haïti serve de laboratoire à cette nouvelle ambition de l'Union européenne. Je vous remercie et je compte sur vous. Merci. Grazie a lei, onorevole. Ora ha facoltà di intervenire a nome della Commissione per la replica il commissario Lenarčič. Prego. Madam President, honourable members, the debate that we just held illustrates the complexity and the gravity of the multidimensional crisis in Haiti. From a political and humanitarian perspective, the situation remains one of the most tragic and visible crises in the Americas. Unfortunately, we must also acknowledge that the humanitarian situation is not receiving an adequate international response. More robust, collective efforts are needed to enhance the delivery of life-saving aid to Haitians. A genuine Team Europe approach is crucial at this point to take up this challenge, and the European Commission is determined to play its part. At the same time, we very much hope the transition plan, as was agreed, will be viable and sustainable, as this is currently the best hope for the country. It will be therefore vital to see this political breakthrough quickly translating into concrete results on the ground. In this process, the Haitians will continue to be able to count on us. Thank you. Grazie commissario. La discussione dunque è chiusa. E passiamo al prossimo dibattito. L'ordine del giorno reca la raccomandazione dell'onorevole Cavazzini, dell'onorevole Botenga, recesso dell'Unione dal Trattato sulla Carta dell'Energia. E allora cominciamo la discussione dando la parola alla relatrice, l'onorevole Cavazzini. Prego. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der März 2024 war der 10. wärmste Monat in Folge seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das Jahr 2023 war mit Abstand das heißeste Jahr aller Zeiten. Ein Rekord jagt den nächsten, eine Naturkatastrophe die andere. Wir müssen dringend handeln, schnellstmöglich von fossilen Energien wegkommen und investieren in erneuerbare Energien. Und die EU hat sich mit dem Green Deal auf den Weg begeben in den klimaneutralen Kontinent. Doch es gibt viele Hindernisse. Der Vertrag über die Energiecharta ist das beste, oder soll ich vielleicht sagen, das schlimmste Beispiel für eine Struktur, die uns an Fossile fesselt und die dringende, notwendige Energiewende verteuert und verlangsamt. Der Vertrag ist das Investitionsschutzabkommen, unter dem es bei weitem am meisten Klagen gab. Bis Dezember 2023 waren es 162. 162 Klagen gegen den Kohleausstieg, gegen den Ausstieg aus Öl und Gas. 162 Klagen gegen den Green Deal. Das Verrückte, die meisten dieser außergerichtlichen Klagen, die laufen innerhalb der EU. Dabei sind wir zu Recht stolz auf unser ausgefeiltes, funktionierendes Rechtssystem. Unternehmen können also einfach unsere ordentlichen Gerichte umgehen
und sich an ein privates Tribunal wenden. So forderten RWE und Uniper von der niederländischen Regierung 2,4 Milliarden Euro Schadensersatz wegen des Kohleausstiegs bis 2030. Italien musste dem britischen Ölkonzern Rockhopper 250 Millionen Euro Entschädigung zahlen, weil Italien die Erschließung von Offshore-Ölvorkommen entlang der Küste verboten hat. Und die Liste könnte fortgesetzt werden. Das ist doch Wahnsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau deshalb hat dieses Parlament schon längst den Austritt der EU und ihrer Mitgliedstaaten aus diesem fossilen Knebelvertrag gefordert. Deshalb hat dieses Parlament schon längst festgestellt, dass die vorgeschlagenen Reformen dieses Vertrages alles nur verschlimmbessern würde. Es waren lange Jahre der Debatten, der Kampagne, der sehr konstruktiven Zusammenarbeit hier im Europäischen Parlament, viele Initiativen von Richterverbänden und von der Zivilgesellschaft. Und ich kann es immer noch nicht glauben, denn zwischendurch schienen die Widerstände zu hoch. Aber jetzt steht der Austritt der EU aus dem Energiecharta-Vertrag kurz bevor. Und das ist wahrlich historisch. Private Schiedsgerichte verstoßen gegen die Demokratie, sagte mal ein ehemaliger deutscher Verfassungsrichter. Mit der Abstimmung morgen holen wir uns die Demokratie wieder zurück. Zwar hätte ich mir einen koordinierten Austritt mit allen EU-Mitgliedstaaten gewünscht, aber ich erkenne die Realität an, dass es dafür momentan im Rat keine Mehrheit gibt. Und immerhin sind schon zahlreiche Mitgliedstaaten, unter anderem Deutschland, dank des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck aus dem Vertrag ausgestiegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie morgen dem Austritt der EU aus dem ECT zu. Für die Demokratie und für einen effektiven Kampf gegen den Klimawandel. Vielen herzlichen Dank. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Botenga. Prego. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire. L'année passée, il y a une multinationale, Kletsch, multinationale de l'énergie fossile, qui décide d'attaquer en justice l'État allemand, le Danemark, l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ces pays, ces autorités avaient discuté, avaient voulu instaurer potentiellement des taxes sur les surprofits. Alors on se dit, on marche quand même sur la tête. Comment est-ce possible que nous vivons aujourd'hui dans une Union européenne où des multinationales peuvent attaquer en justice et demander des dédommagements, des compensations financières, parce que des États prennent des mesures d'intérêt public, que ce soit pour favoriser l'énergie renouvelable, que ce soit pour avoir un peu d'argent, de récupérer un peu de ces surprofits et de les investir ailleurs. C'est quand même absolument dingue qu'alors des multinationales aient le droit de se plaindre du fait que « ah mais ça va diminuer peut-être nos profits ou peut-être qu'on gagnera moins ». Il n'y a personne, franchement, en dehors de cette assemblée qui pourrait comprendre ça. Hein. Vous sortez de cette assemblée, vous allez expliquer ça, les gens vont vous dire « mais qu'est-ce qu'ils font là à l'Europe ?» Effectivement, c'est complètement absurde. Alors, je me suis intéressé à comment est-ce possible qu'on signe ce genre de traité en tant qu'Union européenne. Mais c'est qu'en fait, même dans le traité européen à la base, il y a une logique un peu comme ça. Comme on donne la priorité absolue au marché, à la concurrence, tout ça, ben forcément, on doit donner des droits aux multinationales. Alors on a des choses, je sais que la Belgique, par exemple, en Belgique, à un certain moment, il y avait Marbel, propriétaire de maisons de repos, et on avait demandé un minimum de soignants, plafonnement des coûts. Ben là, la Cour européenne de justice carrément intervenue pour dire qu'il fallait ouvrir tout ce secteur à la compétition, à la concurrence, au détriment donc, forcément, des résidents au niveau au moins du prix. Aux Pays-Bas, on a eu des promoteurs immobiliers qui ont estimé que les loyers plafonnés de logements sociaux représentaient une menace pour leurs profits. Ou en Slovaquie, la Commission européenne a jugé qu'interdire à des assureurs privés de distribuer des profits à des actionnaires, plutôt que d'utiliser ces profits pour les investir dans les soins de santé, était contraire à la libre circulation des capitaux. C'est quand même dingue. Donc on a une logique au sein de l'Union européenne qui est celle de donner le droit
à des grandes entreprises d'attaquer des États quand elles prennent des mesures sociales ou environnementales. Et alors, on va exporter, si on veut, au niveau international, au niveau de la politique commerciale de l'Union européenne, la même logique. On va dire, on va conclure ici un traité, charte sur l'énergie, qui fait que, en fait, pendant qu'on parle tous de Green Deal, pendant qu'on parle tous d'énergie renouvelable, potentiellement, ce seront les travailleurs, à travers l'argent public, qui devront payer pour garantir les profits des multinationales. Alors, logiquement et heureusement, une grande partie des citoyens européens, la société civile, s'est mobilisée et se mobilise toujours pour qu'on arrête avec cette logique, pour qu'on rompe avec cette logique et pour qu'on sorte donc de ce traité. Aujourd'hui, c'est un premier pas. Finalement, ça a pris des années de lutte, mais ça montre qu'on peut gagner, ça montre qu'on peut imposer une autre voie pour reprendre le volant publiquement sur notre politique énergétique et que donc nous sortons de ce traité. Merci. Grazie, onorevole Botenga. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Simpson. Chiedo scusa, a nome della Commissione ha facoltà di intervenire la commissaria Simpson. Prego. Madam President, honourable members of the European Parliament, I'm pleased to be here today at this debate. The Energy Charter Treaty is a multilateral trade and investment agreement applicable to the energy sector that was signed already 30 years ago, in 1994, and entered into force in 1998. The treaty sets up a framework for international cooperation in the energy field between its contracting parties. Nevertheless, since 1998, the treaty has not been substantially updated, while the EU's investment policy and energy and climate goals have been updated. As a consequence, in 2018, the EU and its member states called for a modernisation of the outdated treaty and carried out the negotiations between 2019 and 2022 in order to align the treaty to union law and policy, notably on investment protection and energy and climate goals. Whereas the negotiations were successful in modernising the treaty, unfortunately, despite efforts on all sides, the Council did not back the Commission proposal on the adoption of the modernised Energy Charter Treaty at the end of 2022. In the meantime, some Member States started the process of withdrawing from the treaty. Italy, France, Germany and Poland have already left, and Luxembourg, Portugal and Slovenia are in the process of withdrawal. Remaining in this treaty exposes the Union to the adverse impact of an unreformed treaty, which is incompatible with our energy and climate goals as well as the principle of autonomy of Union law. In view of this situation, in July last year, the Commission proposed for the Union to withdraw from the treaty. The Parliament also supported the Union's withdrawal from the Energy Charter Treaty in its resolution of 24th of November 2022. The Commission position was to ensure a uniform withdrawal of the EU and all Member States jointly, in view of the exclusive competence on investment that the treaty covers and the coherence of our international representation, including to uphold our energy and climate goals. Mindful of the urgent need to ensure swift withdrawal from the Energy Charter Treaty, in March this year, the Commission made a complementary proposal to allow the modernisation of the Energy Charter Treaty. This proposal allows to unblock the current stalemate and ensures swift withdrawal of the EU from the Energy Charter Treaty, but also shortens the sunset clause significantly. Following the EU's withdrawal, the Commission, in its right of initiative, would discuss and assess the conditions and modalities for individual Member States to remain in a modernised treaty. Against this background, both the EU withdrawal and the modernisation proposal should move in parallel and be adopted by the Council as a package if the European Parliament gives its consent to the proposal for the Union withdrawal from the treaty.
I welcome the positive vote in the joint ITRE and INTA committee to recommend to the Parliament to give its consent to proceed with an EU withdrawal from the treaty that is not aligned with our energy and climate agenda. But the Union remaining in this treaty is not an option. I am looking forward to your debate and to the vote tomorrow. Thank you. Grazie. E ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Hübner. Prego. Madam Vice President, Commissioner, we all agree that the current Energy Charter Treaty is outdated and is not compatible with the EU Green Deal objectives, and that is why the EPP has always supported the EU collective exit from the ECT, but linked to the modernisation of the treaty. Unfortunately, 2 years ago, political conditions for the ECT modernisation at the Council and at the EP level did not exist. Now, the new approach proposed by the European Commission opens the possibility for the EU to withdraw from the ECT. The Parliament is expected to give its consent for the Council decision on the withdrawal, and EPP is supportive of the withdrawal decision of the Council. For the modernisation to take place during the November ECT conference, Member States wishing to stay in the ECT should not prevent its modernisation. We expect the Council to accept this approach and hope that this agreement regarding the authorisation procedure will not become a stumbling block for those states that would like to remain members of the modernised treaty. We also understand that the Commission and the Council will take into account the fact that after the notification of the withdrawal, the EU will have only 1 year of grace period. We also expect to be informed as soon as possible about the inter-se agreement. Thank you. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Rodriguez Pinero. Prego. Gracias, presidenta. Señora comisaria, nos enfrentamos a unas elecciones dentro de nada, como todos sabemos. Y lo más importante a los ciudadanos es ofrecerles seguridad y coherencia. Y para ofrecerles seguridad y coherencia tenemos que defender los principios y objetivos de la transición ecológica y de la lucha contra el cambio climático. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, señora comisaria. Quedarse en el tratado no es una opción. Mi grupo político ha defendido siempre la modernización del tratado si cumplía todos y cada uno de los requisitos que pedíamos. Yo reconozco los esfuerzos, y mi grupo reconoce los esfuerzos que ha hecho la Comisión en la modernización, pero no han sido suficientes. Evidentemente, dentro de las 53 partes contratantes, no todos comparten las ambiciones de la Unión para combatir el cambio climático. Ya lo sabíamos. En la resolución de este Parlamento del 2022 lo dijimos claro. Es fundamental conseguir que mañana tengamos un voto masivo a decir no a mantenernos en este tratado, no a un sistema de protección de inversiones basado en el arbitraje privado que permita a los inversores demandar a los gobiernos por la eliminación de los combustibles fósiles. Hoy hay 35.000 millones de dólares pendientes en litigios contra gobiernos por esta razón. Y tenemos que decir no a los obstáculos para la lucha contra el cambio climático y a algo que es absolutamente incompatible con los objetivos de París. Por eso creemos que es fundamental dar mañana un mensaje alto y claro de que somos coherentes, que defendemos lo que decimos y lo que proponemos y que esta salida del Tratado de la Unión será efectiva. Y otra cosa que pido en este caso al Consejo, que permitan que las reclamaciones intracomunitarias dejen de tener lugar en virtud de ese tratado y vayan a donde deben ir, que es a los tribunales de justicia de la Unión. Muchas gracias. Grazie a lei. Onorevole Vedren, prego. Madame la Commissaire, sortir des énergies fossiles, une impérieuse nécessité et une obligation pressante. Bâtir notre souveraineté énergétique, un défi commun et une exigence impérative. Cela correspond à des enjeux de sécurité, de prospérité, de liberté pour les Européens. Ce défi ne pourra être atteint qu'avec la sortie coordonnée de l'Union européenne du traité sur la charte de l'énergie. Dans cet hémicycle, avec plusieurs collègues,
depuis le premier jour de cette mandature, nous avons affirmé avec force que nous ne pouvions rester signataires de ce traité dépassé et incohérent de notre objectif de neutralité carbone. Au cours de ce mandat, notre Parlement européen a adopté à la majorité cette ambition, poussant plusieurs États membres à faire ce choix. À raison et sous notre pression, ils sont sortis individuellement de ce traité obsolète. Nous ne pouvons accepter qu'un de nos États membres soit attaqué par des puissances ou entités étrangères qui placent au-dessus leur intérêt économique avant nos objectifs d'indépendance et de neutralité carbone. Avec la nouvelle affirmation de ce vote, nous devons concrétiser enfin la sortie coordonnée de l'Union européenne du traité sur la charte de l'énergie. Ainsi, nous passerons définitivement de la parole aux actes, des discours à la défense concrète de nos ambitions et de nos intérêts européens. Il est plus que temps. Je vous remercie. Grazie, onorevole Niinisto, prego. Arvoisa puheenjohtaja, se, että nyt päätämme Euroopan unionina erota energiaperuskirjasta, kertoo kuinka pitkälle olemme ilmastotoimissa tulleet. Tämä sopimus on ollut ainoita asioita, mitä fossiiliyhtiöillä on ollut jäljellä, kun he ovat yrittäneet epätoivoisesti hidastaa Euroopan murrosta kohti hiilineutraalia puhdasta energiaa. Viime vuosina olemme käynnistäneet satojen miljardien, ellei jopa tuhansien miljardien eurojen investoinnit puhtaaseen energiaan ja puhtaaseen vihreään siirtymään. Voi sanoa, että kansainvälisen energiajärjestön mukaan Euroopasta vihreän siirtymän avulla on luotu Euroopan kasvusta 30% viime vuosina, kun globaalisti vihreän kasvun osuus on 10% talouskasvusta. Tämä on siis se asia, missä olemme edenneet. Ja se, että nyt eroamme tästä fossiilisia suojavasta peruskirjasta, on tärkeä askel sille, että jatkamme työtämme siitä, että Eurooppa ja Euroopan unioni on ensimmäinen, joka pääsee kokonaan eroon fossiilisesta energiasta, ja tämä on myös viesti siitä, että vauhditamme investointeja puhtaisiin ratkaisuihin. Grazie, onorevole Kempa. Miliony ludzi w Europie już dzisiaj odczuwa skutki polityki energetycznej. Miliony Europejczyków z własnej kieszeni płacą za marzenia eurokratów. Od 2026 roku każdy z nas będzie dotknięty wzrostem cen energii elektrycznej. Nasz kontynent przestanie się rozwijać, a Europa pozostaje w tyle za gospodarkami Chin i Stanów Zjednoczonych. To wynik zielonego szaleństwa narzuconego państwom członkowskim niestety przez Komisję Europejską. Zielony Ład dławi naszą gospodarkę. Inwestycje w panele słoneczne, pompy ciepła czy wiatraki to w 90% wysyłka pieniędzy do Chin, bo to ich firmy przodują w tych technologiach. Mało, gdy my niszczymy nasz przemysł węglowy i zamykamy kopalnie, to w Azji powstaje co tydzień nowy blok węglowy. Zielony Ład doprowadzi do biedy i do bezrobocia. Zamiast rozwijać swoje firmy, staniemy się montowniami dla chińskich producentów. Zamiast stawiać na dostępne w Europie surowce, uzależniamy się od chińskich dostaw. A jak bardzo to boli, pokazała pandemia. Czas zmienić kierunek, czas przywrócić Europę jej mieszkańcom. Czas zatrzymać Zielony Ład i cieszyć się suwerennością gospodarczą, bogactwem i rozwojem. Chcemy żyć i oddychać czystym powietrzem. Chcemy żyć w przyjaznym środowisku, ale to wszystko musi być i odbywać się zgodnie z regułami, powoli i nie kosztem, i nie przymusem dla mieszkańców Europy. Grazie, onorevole Mariani. Prego. La France a fait le choix de se retirer du traité sur la charte de l'énergie. Les États membres en ont fait de même collectivement il y a un mois. Nous voterons donc en faveur d'une sortie de l'Union européenne décidée par le choix souverain des États. Toutefois, contrairement aux grandes déclarations que nous entendons ici, le retrait du traité sur la charte de l'énergie n'est ni une avancée idéologique, ni une assurance du succès de notre politique énergétique. Il n'y a aucun exploit à voter la sortie d'un traité abandonné par tous. Il y a simplement quelques gouvernements qui, comme celui d'Emmanuel Macron, excusent l'échec de leur politique énergétique en incriminant un traité qui arriverait de toute façon à son terme. Mais oui, Madame Védrine, vous souriez, mais vous savez que c'est la réalité. Il est facile de dénoncer uniquement le traité sur la charte de l'énergie
pour ne pas dire au peuple européen que l'Union européenne ne tient pas ses promesses en matière énergétique. Vous le savez bien, la meilleure manière de convertir notre modèle énergétique est de soutenir massivement les investissements dans le domaine nucléaire. Il n'y a pas d'autre manière pour espérer atteindre nos objectifs climatiques. Pourtant, pendant 5 ans, le Rassemblement national a dû batailler sur tous les textes afin de défendre le nucléaire français, sur le financement de l'hydrogène, sur les aides directes des États pour nos centrales. Nous avons été les premiers à encourager l'hydrogène bas carbone, celui que la France peut produire avec un avantage comparatif déterminant. Malheureusement, l'Union européenne rechigne encore à en faire l'atout majeur du développement du secteur de notre continent. Les Français sont toujours privés de l'accès à une électricité peu chère à cause des règles absurdes du marché européen de l'électricité. Notre pays est condamné à subir des variations de prix du gaz plutôt que de pouvoir bénéficier librement de la production de ses centrales nucléaires. Encore une fois, l'Union européenne de Macron et de von der Leyen a fait primer les intérêts de l'Union européenne sur ceux de nos compatriotes. L'idéologie décroissante qui tient lieu de boussole énergétique à la Commission nous condamne au déclassement économique et industriel. Vite, réformons cette Union européenne pour qu'elle devienne celle de la croissance et du soutien au nucléaire. Grazie. Onorevole Bujoy, prego. Grazie, dear colleagues, dear Commissioner. As chair of the Committee on Industry, Research and Energy, I have had many discussions on the Energy Charter Treaty, and we had debates inside the committee. And a couple of months ago, together with my coordinators, we have come to the decision that it is time to withdraw from the Energy Charter Treaty. In our discussions, two major reasons appear always. The current climate mitigation will demand acceleration of the phase-out of fossil fuels and a rapid transition to renewable energy, and the fact that the number of investor-state dispute settlement cases is rising each year. We have cooperated fruitfully with the other EU institutions to adopt legislation aimed to ensure the transition of our energy systems and achieve the strategic goals of energy security, energy efficiency and decarbonisation. Moreover, as long as the European Union is still a member of the ECT, even the EU member states that have already left the ECT can still be sued for pursuing EU policies. Last but not least, the Charter needs to be modernised and aligned with the Paris Agreement, the EU climate law and our climate objectives. It is clear that we need to have a balanced transition. We will still need gas for our transition, but we need to support strongly renewables and clean technologies for a more competitive and better future of European Union. Thank you so much. Mulțumesc, ďakujem pekne. A teraz by som poprosil kolegu Fusanga. Nech sa páči. Hvor grådig har man egentlig lov at være? For 2 år siden bankede energipriserne opad, og staterne måtte give varmechecks og holde hånden under dem, der var ramt hårdest. Så var der andre, der tjente kassen. En af dem var Clash Group, der blandt andet ejer raffinaderier i Danmark og Tyskland. Nu har virksomheden sagsøgt den danske og tyske stat for et eksorbitant milliardbeløb, fordi virksomheden mener, at den er blevet beskattet unfair i en ekstraordinær situation. Med energicharteren i hånden vil Clash Group have pengene tilbage. Det må simpelthen stoppe. Energichartertraktaten er blevet et værktøj for fossile selskaber til at beskytte deres beskidte forretning og hive penge ud af statskasserne. Det skal være slut med, at fossile selskaber kan bruge charteret på den måde. Derfor bør det være slut med charteret. Alle EU-lande bør træde ud, og at EU nu som blok træder ud og siger nej tak til energicharteret, det er kun et skridt i den rigtige retning, og det er kun godt. Tak for ordet. Tak. A teraz poprosím kolegu Grudlera. Monsieur le Président, 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est le montant versé par l'Italie pour dédommager une compagnie pétrolière. La raison, elle avait simplement refusé un permis de forage en mer. Aujourd'hui, nous devons dire stop à ce traité liberticide. En cohérence avec nos engagements climatiques, j'appelle toute cette Assemblée à soutenir la sortie coordonnée du traité sur la charte de l'énergie.
Sortons de ce système délétère qui protège les investissements dans les énergies fossiles. Mettons fin à cette épée de Damoclès qui pèse sur nos gouvernements dans leur action climatique. Et enfin, économisons des millions, voire des milliards d'euros de dédommagement et mettons-les plutôt au profit des énergies propres, des entreprises et des citoyens européens. Merci. Merci. A teraz poprosím kolegyňu Brikmo. Le traité sur la charte de l'énergie a déjà fait bien trop de dégâts et a permis à bien trop de multinationales des énergies fossiles d'obtenir des milliards de compensations des États. La décision de l'Union européenne de se retirer de ce traité est donc une véritable victoire pour la protection des populations et la lutte contre le dérèglement climatique, une victoire contre les lobbies des énergies fossiles. Cette décision a fait l'objet d'une grande unanimité au sein de ce Parlement, il faut le saluer, ainsi que le travail de notre collègue Anna Cavazzini. Cette victoire est aussi celle de la société civile. Elle dénonce les dérives d'un traité qui permet à l'industrie de dicter ses lois aux États. Preuve donc que la mobilisation citoyenne, de la rue aux pétitions, fait la différence. Avec le vote d'aujourd'hui, nous mettons à l'abri l'Union européenne, Euratom, les États membres qui veulent quitter ce traité climaticide. Et nous levons un obstacle à la transition écologique et sociale. Si ce vote est donc une étape clé pour l'ensemble de l'Union européenne, le combat pour un traité de non-prolifération des énergies fossiles, ainsi que pour une sortie définitive des subsides et des investissements dans les énergies fossiles, doit se poursuivre. Merci. A teraz by som poprosil kolegyňu Van Bremt. Dank u wel, voorzitter, mevrouw de commissaris. Toen ik in het begin van deze legislatuur het ICT-verdrag onder ogen kreeg in de Internationale Handelscommissie, was mijn verbazing eigenlijk redelijk groot. Hoe kon het dat we lid waren van zo'n club waar aan de ene kant oude methodes zoals ISDS, waar we toch duidelijk van hadden gezegd, dat willen we niet meer, dat soort van private geschillenbemiddeling. Maar nog erger eigenlijk, het was het begin van de legislatuur van de Green Deal. Er was één weg voorwaarts, dat is zorgen dat we zero emissions zouden hebben tegen 2050 en dat alles op alles in de energiesector moet gezet worden op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en zo verder. Dit akkoord stond en staat er helemaal haaks op. Ik vond toen al dat we er moesten uitstappen, maar we hebben de commissie laten werken aan een mogelijke modernisering. Dat heeft tot niets geleid, dus ben ik bijzonder tevreden dat we op het einde van deze legislatuur morgen die belangrijke stemming hebben. En dan ga ik ervan uit dat de Raad heel snel werk maakt om ook echt uit dat ICT-akkoord uit te trekken. Want het hangt als een zwaard van Damocles boven ons, de lidstaten en onze energiesector. Laten we hier nu maar gauw en snel werk van maken. Dank u wel. Bedankt. A ešte predtým, prosím teraz, sehr geehrte Kollegin Gammon, bitte sehr. Danke. Der Ausstieg aus dem Vertrag über die Energiecharta besiegelt endgültig den Anfang vom Ende vom fossilen Europa. Freiheit statt Abhängigkeit. Und ich finde, es ist auch ein schöner Schlusspunkt für unsere Arbeit zur Energiewende. Wir haben Erneuerbare zur Grundlage einer zukünftigen Energieunion gemacht, Infrastrukturen neu organisiert, den Strommarkt modernisiert, Gas dekarbonisiert und alle Schranken für Offshore geöffnet. Das fossile Zeitalter ist endgültig vorbei. Zukunft statt Vergangenheit. Und eine Zukunft auch für die Europäerinnen, die bedeutet, dass sie günstigen, verlässlichen Strom aus Erneuerbaren kriegen werden in Zukunft. Das ist meine letzte Rede hier und ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei der Kommissarin, bei meinem Team bedanken dafür, dass ich Teil der Energiewende sein durfte und Teil des Green Deals sein durfte. Es war mir eine große Ehre. Dankeschön. Danke vielmals der Kollegin Gammon. A ešte predtým, ako uvidím ďalšieho kolegu, by som veľmi rád pozdravil návštevnícku skupinu zo Slovenska. A dúfam, že sa vám páči. A teraz by som poprosil kolegu Galunde. Nech sa páči. Äntligen är Europa på väg att kliva bort från energistadgefördraget. Det här är ett uselt fördrag som EU har varit en del av, som möjliggör att om vi avskaffar fossil kraft som kol eller gaskraftverk så har vi kunnat bli stämda. Det är orimligt.
Därför är det välkommet att EU nu äntligen är på väg att ta det här beslutet. Det har vi gröna kämpat för väldigt, väldigt länge. För det är dags att lägga den fossila kraften på historiens skräphög. Kolkraften, gaskraften ska läggas ner och istället ska den förnybara energin blomstra med vindkraft, solkraft och vattenkraft. Och det här blir nu äntligen möjligt för oss att oreserverat ta oss i nästa steg i den förnybara energins riktning. Tack så mycket. Tak, a ako posledný vystupí v rozprave kolega González Casares. Gracias, presidente. Al fin, después de años de negociaciones, vemos la salida del túnel del Tratado de la Carta de la Energía. Europa está en una transición energética y eso nos exige decir no a los combustibles fósiles. Si estamos ante esta transición, queremos salir del Tratado de la Carta de la Energía, porque son políticas climáticas contrarias. Este tratado es contrario a la lucha climática que abanderamos en la Unión Europea. Además, la salida por parte de la Unión Europea tiene base científica. El propio panel del clima lo ha dicho. Va y favorece a los combustibles fósiles. Además, supone una amenaza a nuestra soberanía y una amenaza a las tecnologías limpias que debemos desarrollar. Por lo tanto, llamo al conjunto de la Cámara a decir no al Tratado de la Carta de la Energía, a abrazar nuevos tratados, por una Carta Renovable Europea, por una Carta Verde Europea. Esto va de nuestro futuro. O nos descarbonizamos o nos descarbonizan. Por lo tanto, sigamos adelante con nuestra ambición verde. Gracias. Gracias. A teraz poprosím za komisiu pani komisárku Simpson. Dear President, honourable members of the European Parliament, I very much welcome today's debate because it confirms our direction of travel. Remaining in the unmodernised Energy Charter Treaty exposes the Union to the adverse impact of an unreformed treaty, which is incompatible with our energy and climate goals, as well as the principle of autonomy of the Union law. It is the Commission's expectation that after your consent, the Member States will swiftly proceed with the whole package of our proposals for Union's withdrawal and for the modernisation of the treaty. And after the package has been adopted, Union's withdrawal from the Energy Charter Treaty should be notified to the depository of the ECT. I thank you once more for today's debate, and I count on the Parliament's consent to withdraw from the Energy Charter Treaty. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And now, for the first of the rapporteurs, Anna Cavazzini. Yeah, thanks so much to everyone who took part at this debate. I think indeed it showed a great unity, except of course the ridiculous and very destructive far right, but we know about that, that's the usual case. I think the rest of the Parliament was quite clear, and I hope the vote tomorrow will be also quite clear. I also want to use now my final spot to thank the Commission for the leadership in this matter, and I really hope that also next term the Commission will push forward in reforming our whole idea how we design our investment policy, because also still in other investment protection treaties we include fossil fuel, and I think we need another reform approach there, but I trust you in this. I also want to thank, of course, my co-rapporteur, Mr. Botenga, and especially all the shadows from the Intercommittee, because it's, of course, not only the vote today. It was 5 years of work. It was 5 years of intensive work in the monitoring group of investment policy, also on our own initiative report on the future of investment policy, where we also asked already for the ECT exit. So I want to thank Danuta Hübner from the EPP, Inma Colada, Rodriguez Pinheiro from the SND, Marie-Pierre Vetren from Renew, Gert Bourgeois from ECR, and Emmanuel Morel from the left. It was really a great cooperation, very constructive discussions, and it makes for me a lot of hope that we can work together in this Parliament across groups and also in a very facts-based manner, and I hope this will continue next term. Thank you.
Danke vielmals. A teraz poprosím na záver spoluspravodajcu pána Botengu. Merci. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour mettre fin à cette absurdité. Mais soyons clairs, ce n'est qu'un traité et ce n'est qu'une règle. Moi, je le considère comme un pied de biche, un pied dans la porte, avec lesquels il faut ouvrir le débat sur toute la politique commerciale et la politique socio-économique de l'Union européenne, où effectivement il faut inverser la logique, où il faut dire, voilà, aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est le social, c'est le climat. Nous avons besoin de beaucoup d'investissements publics, parce que sinon, cette transition sera ni sociale, ni suffisante pour le climat. Et ça veut dire qu'à un certain moment, il faudra aussi poser la question, pourquoi est-ce qu'en Union européenne, les libertés économiques ont priorité sur les droits sociaux ou sur les investissements publics, aussi en matière environnementale. Donc nous ne lâcherons rien, nous sommes encouragés, renforcés par cette victoire qui est la victoire d'une grande mobilisation, de beaucoup de pression, de beaucoup de travail. Et croyez-moi, on va continuer à mener ce combat sur toute la politique de l'Union européenne, toute la politique commerciale, toute la politique socio-économique. Permettez-moi aussi de renforcer le message de remerciement tout d'abord à Anna Cavazzini et toute l'équipe aussi de INTA qui ont travaillé là-dessus, aussi à mes collègues évidemment en ITRE, les shadows, mais aussi le président de la Commission, M. Bouchoy, et évidemment aussi à la Commission européenne qui a mis sur table ce qui était devenu absolument inévitable grâce à la pression des gens et de la mobilisation. Merci beaucoup et bon vote demain. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Rozprava k tomuto bodu sa týmto skončila. Hlasovanie sa uskutoční zajtra. Ďalším bodom programu bude vyhlásenie Rady a Komisie strategické a komplexné partnerstvo medzi Európskou úniou a Egyptom a dohody s kľúčovými tretími krajinami. Na úvod by som poprosil pána podpredsedu komisie Shinasa, aby tému uviedol. Thank you, Mr. President, honorable members. I'm really pleased to be here with you for this important debate. The Arab Republic of Egypt and the European Union have an historical relationship, and they are bound together for millennia. That's why it makes perfect sense to have a mutually agreed partnership, a relationship, raised at the level of strategic and comprehensive character based on the values of equity, mutual respect and trust. On 17th of March, in her visit to Egypt, President von der Leyen, accompanied by the Prime Ministers of Greece, Belgium, Cyprus, Italy and Austria in an unprecedented joint visit of European leaders, signed a joint declaration launching this strategic and comprehensive partnership between the EU and Egypt. What we're aiming with this partnership is to recognize Egypt's unique and vital geostrategic role as a pillar of security, moderation and peace in an increasingly unstable region of the Mediterranean, the Near East and Africa. Amid a rapidly deteriorating economic and fiscal situation over the last months, Egypt has been experiencing significant balance of payment pressure with a very large exposure to the economic effects of Russia's invasion of Ukraine, the conflict in Gaza, and the Houthi attack in the Red Sea. Our strategic partnership with Egypt identifies 6 areas of cooperation: political relations, macroeconomic stability, trade and investments, migration and mobility, security, and demography and human capital.
Let me spare a few words for these chapters. First, on economic stability. The European Union is ready to support Egypt's 2030 development agenda to secure long-term macroeconomic stability and sustainable economic growth based on jointly defined priorities and reform objectives. Financing will support and accompany progress along these jointly defined common priorities and objectives, which we also think that will be able to unlock significant private sector investment. On investments more specifically, we are committed to enhance aspects of cooperation with Egypt in multiple fields of modern economy. The new geopolitical and energy market reality requires deepening our existing partnership to support our energy security. The EU and Egypt agreed to step up the cooperation with a particular focus on renewable energy, energy efficiency, as well as the cooperation on other safe and sustainable low-carbon technologies. Building on Egypt's significant potential for cost-effective expansion of renewable power generation, we are attributing special importance to emblematic projects such as the electrical Greci interconnector linking Egypt and Greece, as well as supporting the work of the East Med Gas Forum with a view to strengthen energy cooperation and security of gas supply in the region and through the region with the EU. On migration and mobility, guided by the principles of partnership, shared responsibility and burden sharing, Egypt and the European Union adopt a holistic approach to governing migration. The Union will further provide the necessary financial support to assist Egypt on migration-related programs, including on legal migration pathways and mobility schemes such as the talent partnerships. Our aim is to tackle the root causes of irregular migration, combating smuggling of migrants and trafficking in persons, as well as strengthening border management. Equally, we find it is important to ensure dignified and humane return and integration. The EU and Egypt will continue to cooperate in order to support Egypt's efforts in hosting refugees, and we are both committed to the protection of migrants and refugees. To underpin this overall level of partnership, the EU is proposing a significant €7.4 billion of financial and investment support for Egypt until 2027. Out of this money, €5 billion will be macro-financial assistance and €2.5 billion from the Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument funds. This is a game changer. Honourable members of the Parliament, the aim of the EU strategic and comprehensive partnership with Egypt is to elevate our relations with this important strategic partner, but doing it based on the values of equity, mutual respect, and trust. This is equally important as it is for us, as it is for them, especially in these dark, turbulent, unstable times. This partnership has a win-win potential. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And now I would like to offer the speaker slot to Mian Mon za poslanecký klub Európskeho dve strany kresťanských demokratov. Gracias, presidente.
Agradezco al vicepresidente Schinas su muy completa presentación. La Unión Europea atraviesa una situación muy grave. En los últimos 2 años, la injustificada guerra de Rusia contra Ucrania ha concentrado nuestros esfuerzos, pero no puede hacernos olvidar la vecindad meridional. El grave riesgo de escalada en Oriente Medio, las dificultades que atraviesan los países de la vecindad sur o la situación en el Sahel son profundos desafíos que la Unión Europea no puede ignorar. Tenemos que actuar. Los acuerdos con Egipto, los recientes con Túnez y Mauritania, van, pues, en la buena dirección. Egipto es un vecino muy importante, con un relevante peso geoestratégico. La declaración conjunta del 17 de marzo, promovida por la presidenta von der Leyen, eleva a estratégico nuestro partenariado con Egipto. Facilitará así el diálogo político al más alto nivel, contribuirá a reforzar la estabilidad del país y mejorará su capacidad para afrontar las actuales amenazas económicas y de seguridad. Egipto vive, en efecto, una situación económica muy difícil, marcada por alta deuda pública, elevada inflación y grave escasez de divisas. Espero que este partenariado contribuya a estabilizar la economía del país y a promover las reformas estructurales necesarias. Este partenariado abarca otros temas tan importantes, nos los decía el vicepresidente Schinas, como las inversiones en energía, la cooperación en el ámbito migratorio, los intercambios de estudiantes, Erasmus+, entre otros. En el partenariado con Egipto están también presentes la promoción de la democracia y de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Señorías, Egipto tiene mucha capacidad de interlocución con Israel y con Palestina. En las difíciles circunstancias actuales en la zona, Egipto debe continuar trabajando para conseguir un alto el fuego, la liberación de los rehenes y seguir facilitando que llegue la ayuda humanitaria a Gaza. Y termino. La Unión Europea no puede aspirar a ser un actor global si en su propia vecindad no es capaz de defender activamente sus intereses y valores y actuar de forma cohesionada y eficaz. Tenemos que contribuir decisivamente a la estabilidad y a la prosperidad de nuestra vecindad, que hoy vive una etapa muy difícil. Gracias. Gracias. A teraz poprosím kolegyňu Marquez za skupinu Progressívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Muito obrigada, Presidente, Comissário. Há cerca de um mês, nesta sala, como membro da Comissão de Orçamentos, manifestei-me frontalmente contra o recurso a um procedimento urgente para disponibilizar 150 milhões de euros à Tunísia. Ficámos surpreendidos. Em março deste ano, o processo repete-se, agora com o Egito, no valor de 7,4 milhões de euros. Empréstimos, investimentos e ajudas a programas ligados a migrações. Tudo isto sem que este Parlamento exerça o seu papel de escrutínio democrático.